Good afternoon, guys. Sorry for the delay. So I was in a meeting, so I was not able to do it. See, today's session will not be something which you expect. So I will not be reading out each and every line in the economic survey and also the highlights of economic survey and saying that please read it. So that's not the way I want to teach the class of economic survey and budget. See, before going into economic survey and budget, I want to tell you why you should read economic survey and budget. మీరు ఎందుకు చదవాలి ఎకనామిక్ సర్వే అండ్ బడ్జెట్? దాట్ పాయింట్ మీకు అర్థమైతే you will not become an economist. You will become UPSC aspirant. Because economic survey and budget is especially given for the whole economy, not only exclusively for UPSC aspirants. That you should keep in mind. UPSC aspirant ఎంత ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోవాలి ఎకనామిక్ సర్వే నుంచి, బడ్జెట్ నుంచి. That's only your aim. అంతేగాని లైన్ టు లైన్ చదివి you are not writing an article in Hindu tomorrow or Indian Express or day after tomorrow. You are just looking at in the perspective of exam only. Exam perspective లో మాత్రమే చదవాలి. And you don't need to remember every value that is present in economic survey. ప్రతి వాల్యూ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రతి కాన్సెప్ట్ మీకు రావాలని రూల్ లేదు. బికాస్ దట్ ఈస్ ఎకనామిక్ డాక్యుమెంట్. అందుకే ఎకనామిక్ సర్వే అన్నారు. అదర్వైజ్ జనరల్ సర్వే అనేలాగా, జనరల్ స్టడీస్ లాగా, ఇట్ వుడ్ హ్యావ్ కాల్డ్ as జనరల్ సర్వే. దే హ్యావ్ కాల్డ్ ఇట్ ఎకనామిక్ సర్వే బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఎస్పెషలీ ఫర్ ఎకనామిక్స్ పీపుల్. నాట్ ఎవ్రీథింగ్ కెన్ బి అండర్స్టూడ్ బై అస్. మనకు కూడా కొంతమంది ఎంబీఏ ఎకనామిక్స్ చేస్తుంటారు, వాళ్ళకు కూడా అర్థం కాకుండా. కాబట్టి అంత దూరం వెళ్ళదు. వాట్ ఎవర్ ఐ సే ఇన్ ద క్లాస్, ప్లీజ్ స్టిక్ టు దట్. And ఏవైతే నేను values or the data which I point out, there are few data which you don't need to remember just for comparisons. I am showing you the data. First, see, when it comes to economy as a subject, I want to make things clear that you need to read 3 things for economy. ఈ 3 things మీకు కానీ క్లారిటీ ఉంటే ఎకానమీ యాజ్ అ సబ్జెక్ట్ మీకు యూపీఎస్సీ ప్రిలిమ్స్లో అయ్యొచ్చు, మెయిన్స్లో అయ్యొచ్చు, డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ వచ్చినా యూ కెన్ ఆన్సర్. ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ ది కోర్ కాన్సెప్ట్స్, ఎస్పెషలీ ది మ్యాక్రో కాన్సెప్ట్స్. ఐ కెన్ సే మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్, మ్యాక్రో ఎకనామిక్ కాన్సెప్ట్స్ లైక్ జీడిపి అంటే ఏంటి, ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే ఏంటి, మానిటరీ పాలసీ అంటే ఏంటి, ఫిస్కల్ పాలసీ అంటే ఏంటి, వాట్ ఈస్ రెపో రేట్, వాట్ ఈస్ రివర్స్ రెపో రేట్, వాట్ ఈస్ ఆర్బీఐ డూయింగ్, వాట్ ఈస్ సెబీ డూయింగ్, వాట్ ఈస్ క్యాపిటల్ మార్కెట్, వాట్ ఈస్ మనీ మార్కెట్. దీస్ ఆర్ ది కోర్ కాన్సెప్ట్స్ ఇన్ ది ఎకానమీ. సో జీడిపి అంటే వాట్ ఆర్ ద గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ దిస్ ఎకానమీ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ఇయర్. సో ఇలా బేసిక్ కోర్ కాన్సెప్ట్స్ ఈజ్ ది ఫస్ట్ ప్రయారిటీ దట్ యూ షుడ్ గివ్. మీరు ఫస్ట్ ప్రయారిటీ దీనికి ఇవ్వాలి. ఇది లేకుండా నువ్వు డైరెక్ట్ ఎకనామిక్స్ సర్చ్ అవుతా అంటే వేస్ట్ ఆఫ్ యువర్ టైం అండ్ వేస్ట్ ఆఫ్ యువర్ థింగ్ రీడింగ్ అంతే. కాబట్టి నథింగ్ విల్ వర్క్అవుట్. ఫస్ట్ ప్రయారిటీ షుడ్ బి ఫర్ ది కోర్ కాన్సెప్ట్స్ ఓన్లీ. కోర్ కాన్సెప్ట్స్ అర్థమైతేనే మీకు ఎకనామిక్ సర్వే అర్థమవుతుంది. దెన్ సెకండ్ పార్ట్ ఈస్ ది న్యూస్ పేపర్. న్యూస్ పేపర్. See, whatever you study in this economics, like economics as a concept, you should just substantiate with the newspaper. Newspaper లో కొన్ని రిపోర్ట్స్ వస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మల్టీ డైమెన్షనల్ పావర్టీ ఇండెక్స్, ఆక్స్ఫర్డ్ రిలీజ్ చేస్తుంది, జనరల్గా ఆక్స్ఫర్డ్ రిలీజ్ చేస్తుంది. సో దట్ విల్ గివ్ యూ ది వాల్యూస్ ఆఫ్ ఇండియా, వేర్ ఇండియా ఇస్ ఫేరింగ్, ఎంత తగ్గించింది పావర్టీ, ఎంత తగ్గించింది, ఎవ్రీథింగ్. దట్ యూ విల్ ఫైండ్ ఇట్ ఇన్ న్యూస్ పేపర్. అండ్ అలాంగ్ విత్ ది రిపోర్ట్స్ యూ విల్ ఆల్సో ఫైండ్ ఎ స్పెసిఫిక్ ఇష్యూస్ about a particular policy of the government. For example, recentగా మీ అందరికీ తెలుసు MGNREGA తీసేసి they have been trying to replace with VB Gram అని కొత్త స్కీమ్ తీసుకొచ్చారు. సో దీంట్లో ఏమి ఇస్తాడు, VB Gram న్యూస్ పేపర్లో ఇస్తూ వాట్ ఆర్ ది ఇష్యూస్ సరౌండింగ్ ద VB Gram. దిస్ ఇష్యూస్ విల్ నాట్ బి గివెన్ ఇన్ ఎకనామిక్ సర్వే. ఎకనామిక్ సర్వే ఎప్పుడు క్రిటికల్గా ఉండదు, బికాస్ దట్ ఈస్ ఎ గవర్నమెంట్ డాక్యుమెంట్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ క్రిటిసైజింగ్, ఆబ్వియస్లీ దట్ ఈస్ క్రిటిసైజింగ్ ద గవర్నమెంట్. వై ఇట్ విల్ క్రిటిసైజ్ ద గవర్నమెంట్? కాబట్టి ఆ క్రిటికల్ అనాలిసిస్ మీకు న్యూస్ పేపర్లో మాత్రమే దొరుకుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బడ్జెట్ వచ్చింది మొన్న February 1st. దే విల్ బి క్రిటికల్ అబౌట్ సో మెనీ పాలసీస్ దట్ ద గవర్నమెంట్ హ్యాస్ గివెన్. ఆటోమేటికలీ దట్ యూ విల్ ఫైండ్ ఇట్ ఇన్ న్యూస్ పేపర్. యూ విల్ నాట్ ఫైండ్ ఇట్ ఇన్ ఎనీవేర్ ఎల్స్. అందుకే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బికమ్ ఎ జర్నలిస్ట్, read the Hindu or Indian Express. There will be more critical analysis of everything present. So that's where this is the critical, this is not present in economic survey. Now comes the third part, the economic survey and budget. If you are thorough with these two things,
then only economic survey you can understand. Otherwise economic survey ఏదో మీరు న్యూస్ పేపర్ చదివినట్టే ఉంటుంది, ఏమీ గుర్తుండవు, ఏమీ అర్థం కావు. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు హ్యావ్ క్లారిటీ, ఫస్ట్ కోర్ కాన్సెప్ట్స్ చదవాలి, దెన్ న్యూస్ పేపర్ రిపోర్ట్స్ ఇష్యూస్ తెలిసి ఉండాలి, దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ కమ్ టు ద ఎకనామిక్ సర్వే అండ్ బడ్జెట్. ఈ మూడు జరిగితేనే దెన్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ వర్క్అవుట్. సో ఈ టుడేస్ క్లాస్లో I want to tell you, I'll also discuss some of the core concepts, I'll also discuss some of the issues, and I'll also discuss the economic survey along with this. And this class is an economy class where I have divided the economy syllabus and integrated the economy syllabus with the what is mentioned in economic survey, what is mentioned in budget. ఏదో హ్యాప్హజార్డ్గా ఎకనామిక్ సర్వే ఒక రోజు, బడ్జెట్ ఒక రోజు కాకుండా సేమ్ కాన్సెప్ట్లో ఎకనామిక్ సర్వే ఏం చెప్తుంది, బడ్జెట్ ఏమేమి కొత్త చేంజెస్ తీసుకొచ్చింది. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్. దట్స్ వేర్ ఇలా చూస్తే ఐ హావ్ వాట్ 9 themes ఫర్ యూ, 9 themes ఆఫ్ బడ్జెట్ అండ్ ఎకనామిక్ సర్వే ఇంక్లూడింగ్ ద సిలబస్ ఆఫ్ UPSC ఎకానమీ. ఓకే, సో ఫస్ట్ we'll start with the basic. The economic survey is actually introduced one day prior to the budget, but this year it was 2 days prior to the budget. It was asked the reason why it has been introduced. No one have told the reason. Even chief economic advisor was not having reason to say. So that's it. Enduku convention ani general ga manam kuda ila cheddamani they are trying to do it. So economic survey is generally released by the Department of Economic Affairs. Department of Economic Affairs, which is a wing in the Ministry of Finance. This is generally releasing the economic survey. And when it comes to budget, see, the word budget is not mentioned in the constitution. The word budget is never seen in your constitution. Constitution lo budget in a term literal ga mention chesi undaru. So it is article 112 of the constitution which says that annual financial statement. This is annual financial statement. This is annual financial statement. Nowhere it is mentioned budget and ekkada mention cheyadu. And when budget is not passed by the government, if the government does not pass the budget, it is the defeat of the government. Government should resign. Government resign cheyali. That's the one more thing which it is like a no confidence motion. Budget is like a no confidence motion. Budget pass అవ్వట్లేదు అంటే నీకు అక్కడ సపోర్ట్ లేదు లోక్సభలో, యూ షుడ్ రిజైన్, యూ షుడ్ కమ్ డౌన్ అని చెప్పడమే. దట్స్ వై బడ్జెట్ పాసింగ్ ఈజ్ సో ఇంపార్టెంట్. బడ్జెట్ పాసింగ్. సో జనరలీ బడ్జెట్ సెషన్స్ అనేది ఒక 2 months or 2.5 months జరుగుతాయి. ఫస్ట్ February 1st the Nirmala Sitharaman will introduce the budget. Then it will go to the committeesకి వెళ్తుంది అనమాట. దే విల్ ట్రై టు అనలైజ్, లైక్ ఈ బడ్జెట్లో ఏమేమి ఉన్నాయి అనలైజ్ చేసి దే విల్ ప్రెజెంట్ ది రిపోర్ట్స్. దెన్ ఆఫ్టర్ డిస్కషన్స్ స్టార్ట్ అయ్యి దెన్ వీ హ్యావ్ 2 bills in this, appropriation bill and the finance bill. Appropriation bill talks about the expenditure part of the government. అంటే ఎంత ఎక్స్పెండిచర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం, ఏ సెక్టార్స్లో ఎక్స్పెండిచర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. Finance bill talks about the taxation part of the government. Is there any changes in the taxes? Is there any changes happening with the indirect or direct taxes? That will be mentioned in finance bill. ఈ 2 bills పాస్ అయితేనే బడ్జెట్ పాస్ అయినట్టు. 2 bills పాస్ అవ్వాలి. So this is the basic things about the budget and economic survey which I wanted to tell you. అండ్ మీరు పాలిటీలో ఓపెన్ చేస్తే ఆర్టికల్ 110 నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే, ఎస్పెషల్లీ ది మనీ బిల్స్, అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే యూ కెన్ కీప్ ఆన్ స్టడీయింగ్ అబౌట్ ద బడ్జెట్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది, ఎలా పాస్ చేస్తారు, దట్ యూ కెన్ స్టడీ డైరెక్ట్లీ ఇన్ ద బడ్జెట్. బికాస్ దాంట్లో డిఫరెంట్ మోషన్స్ ఉంటాయి, లైక్ పాలసీ కట్ మోషన్ అంటాం. ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మోషన్స్ యూ కెన్ స్టడీ ఇన్ పాలిటీ యాజ్ ఎ సబ్జెక్ట్. దిస్ ఇస్ జస్ట్ అన్ ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్. నౌ వెన్ యూ లుక్ అట్ దిస్ ఇయర్ ఎకనామిక్ సర్వే, look at this year economic survey. So this one, look at what is the picture which is given in the economic survey. What is the picture? Container. See, indirectly it is giving a clue to you that UPSC can ask a question on shipping, ports, container. కరెక్టే కదా, యూపీఎస్సీ క్లూ ఇస్తున్నట్టే దట్ నెక్స్ట్ టైం ఐ మే బి ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్ ఆన్ ద షిప్పింగ్. ఇప్పటివరకు రోడ్వేస్ పైన, రైల్వేస్ పైన, ఎయిర్పోర్ట్స్ పైన అడిగాను,
ఇప్పుడు ఐ కెన్ ఆస్క్ ఎ క్వశ్చన్ ఆన్ ది షిప్పింగ్. సో కాబట్టి షిప్పింగ్కి సంబంధించిన ఏమున్నా సరే ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్ పెట్టాలి మనం, బికాస్ ఎకనామిక్స్ సరే డైరెక్ట్ క్లూ ఇస్తుంది మీకు. దెన్ వన్ మోర్ థింగ్, యూ కెన్ సీ ద ఏవియేషన్ సెక్టర్ ఆల్సో. హియర్ యూ కెన్ సీ ది ఏవియేషన్ సెక్టర్ విచ్ ఇస్ ఆల్సో మెన్షన్. కాబట్టి ఈ 2 sectors, there can be questions in prelims also, there can be questions in mains also. Because this is not, ఏదో నేను ర్యాండమ్గా చెప్పట్లా, actually this has happened. Last year also, if you see the economic survey, look at this picture of economic survey 2024 and 25, and you can see the sectors which are involved in this. You can see it is talking about agriculture also, it is talking about innovation also, it is talking about solar energy also, it is talking about legal reforms also, it is talking about construction also, it is talking about human development also, it is talking about how the classroom environment is also. So these are the themes of last year economic survey. దాని నుంచి డైరెక్ట్గా they have asked questions, డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్స్ మేక్ చేశారు. అంటే పైన ఉన్న కవర్ నుంచి కూడా డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్స్ రావచ్చు. ఈ కవర్ బేస్డ్ టాపిక్ నేను ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం తీసేది కాదు, ఈవెన్ కిట్ క్యాట్ తినే వాళ్ళకి తెలుస్తుంది. కిట్ క్యాట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ కూడా అడుగుతుంది యూపీఎస్సీ మధ్య. కిట్ క్యాట్ కవర్ పైన కొన్ని మెన్షన్ చేస్తారనమాట. కిట్ క్యాట్ కవర్ మీద కొన్ని ప్లేసెస్ ఉంటాయి, మీకు చూపిస్తాను యూపీఎస్సీ ఎలా అడుగుతుంది క్వశ్చన్స్ కిట్ క్యాట్ కవర్ నుంచి. Look at this, 4 Kit Kat covers and 4 questions in UPSC. You can see the Kit Kats. See there, మీరు ఇంతకుముందు Kit Kats అబ్జర్వ్ చేస్తే you can see there are different places mentioned in Kit Kat covers. You can see the questions asked based on that. You can see the Chandipur National Park which is present in Odisha. You can see the question on that. And we have the Valley of Flowers National Park which is present in Uttarakhand. There was a question on that. And we have the Kaziranga, the one-horned rhinos which are present. There was a question on that. And we have the Nubra Valley, the Siachen Glacier. There was a question on that. ఇలా కిట్ క్యాట్ ని పడేయకుండా అప్పుడప్పుడు చూస్తున్నాను కిట్ క్యాట్ కవర్స్. నౌ ఇట్ ఈస్ నాట్ గివింగ్ లైక్ దట్, బట్ యాక్చువల్లీ ఇంతకుముందు అలా ఇచ్చేది. నౌ యూపీఎస్సీ ఆల్సో బికమ్ స్మార్ట్, మనం కూడా కిట్ క్యాట్ కవర్స్ చూస్తున్నాం అని అర్థమే, అది కూడా ఆపేసింది. సో కాబట్టి అలా ఇవ్వట్లేదు. సో అందుకని దిస్ ఇన్ఫోగ్రాఫిక్స్ విచ్ ఇస్ ప్రెసెంట్ డైరెక్ట్లీ క్లూజ్ ఇస్తుంది నీకు, ఎగ్జామ్ మీద అడిగే ఛాన్స్ ఉందని చెప్పేసి. సో దట్స్ ది ఫస్ట్ పాయింట్ విచ్ ఐ వాంటెడ్ టు టెల్. ద ఫోకస్ షుడ్ బి ఆన్ దిస్ కంటైనర్ ఆర్ షిప్పింగ్. నౌ second point regarding this economic survey, yes, economic survey actually gives you 3 things. Economic survey meeku eppudaina 3 things cheptam. The one thing is what has already happened, em jarigindo gatam gataha anukondi. So what has happened is already happened, like the economy is booming like this, or inflation is increasing like this, or fiscal deficit like this. Ante previous values is previous year em jarigindi. So it will talk about the previous years also, or it can talk about a decade, or it can talk about the last 5 years, anything.
ప్రీవియస్ డికేడ్లో ఏం జరిగింది, ప్రీవియస్ 5 yearsగా ఎలా ఉంది వాల్యూస్, దట్ దిల్ గివ్. అండ్ దిల్ గివ్ యూ ది లాస్ట్ ఇయర్. లాస్ట్ ఇయర్ ఇన్ ద సెన్స్ ది ఫినాన్షియల్ ఇయర్ 25. ఫినాన్షియల్ ఇయర్ 25 లాస్ట్ ఇయర్ ఏం జరిగింది. దే విల్ ఆల్సో గివ్ యూ వాట్ ఈస్ పొటెన్షియల్ ఫర్ నెక్స్ట్ ఇయర్, దట్ ఈస్ ఫినాన్షియల్ ఇయర్ 26, హౌ ఇట్ విల్ ఫేర్, ఏం జరగచ్చు. ఈ 3 things దే విల్ గివ్ యూ. These 3 things, what is happening previously, last decade, last 5 years, what is happening last year, what is next year projections. This is what economic survey actually gives you. And when it comes to budget actually talks about only these two, last year and next year. Budget actually talks about only 2 things, last year and next year ఏం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఇయర్ నేను ఈ స్కీమ్ పెడదాం అనుకున్నాను, ఇంత అలొకేషన్ ఇస్తున్నాను. నెక్స్ట్ ఇయర్ నా ట్యాక్స్ ఇంత పెరుగుతుంది అనుకున్నాను, నా రెవెన్యూ ఇంత పెరుగుతుంది అనుకుంటున్నాను. సో దట్ ఈస్ వాట్ ది ఎకనామిక్ సర్వే అండ్ బడ్జెట్ డిఫరెన్స్. ఎకనామిక్ సర్వే టాక్స్ అబౌట్ 3 things, బడ్జెట్ టాక్స్ అబౌట్ ఓన్లీ 2 things. This is what I want to say. But generally, when it comes to the NDA government ఎంత క్లెవర్గా వాల్యూస్ చెప్తుంది అంటే, ఒకసారేమో బేస్ ఇయర్ ఏం తీసుకుంటుందంటే 2020 అంటుంది, బికాస్ దట్స్ ఏ కోవిడ్ ఇయర్, రైట్? దే కెన్ కంపేర్. కోవిడ్ ఇయర్లో బాగా కింద పడిపోయింది, ఇప్పుడు బాగా పెరిగిందని చూపొచ్చు. ఇంకొకసారి కంపారిజన్స్ ఎప్పుడు తీసుకుందంటే 2014 తీసుకుంటుంది. ఇంకోసారి కంపారిజన్స్ 2016 తీసుకుంటుంది, బికాస్ దట్స్ వేర్ న్యూ రిఫార్మ్స్ వర్ ఇంట్రడ్యూస్డ్. అంటే దెర్ వాజ్ నాట్ ఎ సింగిల్ బేస్ ఇయర్ దట్ ఈస్ మెన్షన్ ఇన్ ది ఎకనామిక్ సర్వే. ఒక్కొక్క పారామీటర్కి ఒక్కొక్క బేస్ ఇయర్ తీసుకున్నారు టు కంపేర్ టు 2025 or 2026. కాబట్టి సింగిల్ బేస్ ఇయర్ ఉండదు, వాళ్ళు అనుకూలంగా వాళ్ళు తీసుకుంటారు. బికాస్ యాజ్ ఎ గవర్నమెంట్ ఐ షుడ్ నాట్ సే టు ద పీపుల్ దట్ ఐఎమ్ ఫెయిలింగ్ ఇన్ దిస్ సెక్టర్. కాబట్టి నాకు కంపారిజన్ ఖచ్చితంగా ఇంపార్టెంట్, అలా కంపారిజన్ వచ్చేలాగే తీసుకుంటారు. సో నౌ దిస్ ఈస్ ద బేసిక్స్ అబౌట్ ఇట్. నౌ ద థీమ్స్ విచ్ వీల్ స్టడీ ఇన్ టుడేస్ క్లాస్. The first theme is the national income and GDP. The national income and GDP is the first theme which we'll study. We'll go through some of the concepts of what is GDP, like how the projections are there for the GDP. That also we'll see. And the economic survey specifically mentions where does the maximum amount of GDP coming out. That we'll see. Then second, we have the fiscal parameters. Fiscal parameters like tax to GDP ratio ela undi, revenues ela unnai, expenditures ela unnai. So that we'll see. Then third, we'll also talk about the inflation. And fourth, we'll talk about the monetary policy. Because inflation ni తగ్గించడానికే monetary policy ఉండేది. The main aim of inflation is to have the inflation control with growth in mind. Then fifth, so these are generally the macroeconomics topics. Macro. Now comes the agriculture. Sixth, we have the industry and infrastructure. Industry and infrastructure. Seventh, we have services. Last, we have the external sector. And ninth chapter, which is a specific chapter, which is on artificial intelligence, urbanization, plus civic sense. Civic sense. There are 3 additional chapters which are the most important chapters which can be asked in essay. ఈ 3 essay కి అడిగే ఛాన్స్ ఉంది. It can be artificial intelligence, it can be the urbanization, the ease of living in urban areas, and also the civic sense as a separate chapter. ఇలా 3 chapters specific గా ఎకనామిక్ సర్వేలో మెన్షన్ చేశారు. Last year economic survey was only 13 chapters. But I don't know, they want to give more content to UPSC అనుకుంటున్నాను, అందుకనే 17 chapters ఇచ్చారు. This year economic survey is 17 chapters. 16th chapter is two parts అన్నమాట.
So, but we are lucky, actually your generation is more lucky, because when we were studying there were 2 volumes of economics. 2 volumes. Now it is at least 1 volume, 2 volumes of economics, volume 1 and volume 2. Volume 1 is talking about what are the reforms the government is trying to take. Volume 2 is talking about more of macroeconomics. అంటే ఇంతకుముందు ఇలా డివైడ్ చేసేవాళ్ళు, ఈ 4 చాప్టర్స్ ఒక వాల్యూమ్, ఈ చాప్టర్స్ అని ఒక వాల్యూమ్లో ఇచ్చేవాళ్ళు. ఇప్పుడు అలా కాదు, కంబైన్ చేసి there is a single volume that is given. So but the pages never decreased, the pages keeps on increasing. So this year at 700 plus pages ఉన్నాయి ఎకనామిక్ సర్వే చదవాలంటే. సో కాబట్టి అంత చదవాలంటే అవసరం లేదు. Now first chapter, the national income and the GDP. See, when it comes to national income and GDP, the core concepts which you need to keep in mind is regarding GDP. Obviously GDP గురించి మనకు తెలియాలి, because normal government exams, not UPSC, the normal government exams definitions కూడా అడుగుతుంది. So GDP is nothing but the number of goods and services produced in an economy in that particular year, in that particular financial year, how many goods and services are getting produced. So that's where you can show it to the world that GDP is growing like this or GDP is growing like this అని చూపించవచ్చు. కానీ జీడిపిలో 2 things ఉంటాయి. One is real GDP, the other one is nominal GDP. What is government targeting? See, when it comes to the government, you can see the real GDP it is targeting is 7.4%. It is projection. This year it is 6.8%, and they are trying to project 6.8 నుంచి 7.4 మధ్యలో మన నెక్స్ట్ ఇయర్ గ్రోత్ ఉంటుందని చెప్పారు. But if real GDP is like this, where is nominal GDP? Before that, real GDP ki nominal GDP ki unna difference enti? Real GDP actually talks about which is not without inflation. Inflation lekunda maatladutundi real GDP, which is having a base year. For example, 2016 is a base year to calculate the real GDP. Now it is having a base year. అంటే ఆ బేస్ ఇయర్ తో కంపేర్ చేస్తాం, సో దట్ ఇన్ఫ్లేషన్ యాడ్ అవ్వకుండా. నౌ నామినల్ GDP ఈజ్ యాడింగ్ ది ఇన్ఫ్లేషన్ ఆల్సో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ది రియల్ GDP is 7.4%, అండ్ నెక్స్ట్ 3 years లో నెక్స్ట్ ఇయర్ 3.2% ఇన్ఫ్లేషన్ ఉందనుకో. ఇఫ్ యూ ట్రై టు యాడ్ బోత్ ద థింగ్స్, ఇట్ కెన్ బి అప్రాక్సిమేట్లీ 10.5 or like that. So 10.5 will be the nominal GDP, which includes the inflation also. But this does not give you the true picture. True picture ఎందుకు ఇవ్వదు? ఆ ఇంక్రీజ్ ఇన్ GDP ఇన్ఫ్లేషన్ వల్ల అయ్యిండొచ్చు, అంటే కాస్ట్ పెరగడం వల్ల అయ్యిండొచ్చు, కానీ గూడ్స్ తయారు చేయడం వల్ల అవ్వకపోయిండొచ్చు. బికాస్ ఎకానమీ గ్రో అవ్వాలంటే ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ గూడ్స్ తయారు చేయాలి, కానీ కాస్ట్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఎకానమీ గ్రో అవుతుంది. అందుకే ద గవర్నమెంట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ టార్గెటింగ్ రియల్ GDP, నాట్ ది నామినల్ GDP, బికాస్ దట్ ఈస్ does not give the true picture of GDP. That's the first point which we need to keep in mind. Next, this is the GDP projections which we are trying to talk about for the next year, 6.8 to 7 point. See, before going into this, I want to tell you the world GDP is growing at 2.2 to 2.4% according to the IMF. International Monetary Fund, the global economic outlook అని ఒక రిపోర్ట్ ఇస్తుంది అనమాట. ఎవ్రీ ఇయర్ ఇట్ విల్ గివ్ యూ ది రిపోర్ట్. ఆ ఎకనామిక్ అవుట్లుక్ లో ఇట్ విల్ గివ్ యూ ది ప్రొజెక్షన్స్. ఓకే, 2.2 to 2.4. బట్ లుక్ అట్ ఇండియాస్ ప్రొజెక్షన్స్. ఇండియా ఇస్ సేయింగ్ we will generate 6.8 to 7.2% of GDP. Where is world faring and where is India going? మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే వరల్డ్ ఏమో చాలా లోలో గ్రో అవుతుంది, ఇండియా ఏమో బాగా హైగా గ్రో అవుతుంది. వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్? What are the reasons why world is growing at very slow pace and India is growing at very fast pace? So those reasons that we should keep in mind. What can be the reasons why India is growing very faster? The first reason is actually the population only. Wherever there is population, there will be demand. ఎక్కడైతే ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ పాపులేషన్ ఉంటారో అక్కడ డిమాండ్ ఎక్కువ ఉంటుంది, అంటే ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ గూడ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలి కదా. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ క్లాస్లో 100 members ఉన్నారు, 100 membersకి 100 chocolates కావాలి కదా. నేను 90 ప్రొడ్యూస్ చేస్తే ఎలా? ఐ నీడ్ టు హ్యావ్ 100 chocolates, రైట్? సో దట్ ఐ కెన్ గివ్ ఎ బ్యాలెన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రేపు 200 members వచ్చారు, 200 membersకి నేను అరేంజ్మెంట్స్ చేయాలి కదా, ఓన్లీ 100 members చేస్తే ఎలా? That's where when population increases, the demand for the good also increases.
when there is demand for the good, for example, ఇదే చూద్దాం. సో దెర్ ఇస్ దిస్ వన్ ప్లస్ ఇయర్ బడ్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం. ఇప్పుడు నాకు నచ్చింది నేను తీసుకున్నాను, నేను నా ఫ్రెండ్కి రెఫర్ చేశాను, రే బాగుంది తీసుకో అని చెప్పాను, వాడు కూడా ఓకే తీసుకుంటాను అంటాడు. కానీ వన్ ప్లస్ నా ఒక్కడి కోసమే ప్రొడ్యూస్ చేసి ఉంటే ఓన్లీ వన్ పీస్ మాత్రమే ఉంటుంది, వాట్ విల్ హ్యాపెన్? నేను నా ఫ్రెండ్ ఇద్దరం బిట్ చేసుకుంటాం, ఒరే నేను 10 రూపాయలు ఎక్స్ట్రా ఇస్తానంటాడు, నేను ఒక 200 రూపీస్ ఎక్స్ట్రా ఇస్తాను అంటాను. అప్పుడు వన్ ప్లస్ ఏంటి, సింగిల్ కూడా దీన్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి వాళ్ళకి 100 రూపీస్ అయింది. కానీ ఏంటి, మేము ఇద్దరం బిట్ చేసుకోవడం వల్ల, ఒక ప్రోడక్టే ఉండడం వల్ల దీని ప్రైస్ ఆటోమేటిక్గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో అదే వన్ ప్లస్కి అర్థమైతే ఓకే ఇది బాగా ఫేర్ అవుతుంది, నేను ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ చేయాలని అర్థమైతే ఏం చేస్తారు, దీని సప్లై కూడా పెంచుతారు, డిమాండ్ కూడా ఉంది కాబట్టి ప్రైస్ అనేది స్టేబుల్గా ఉంటుంది. సో దట్స్ వేర్ the reason for the GDP growth in India is the population. Every FDI investment, every company that comes to India always looks at the population of India. Population of India is a major parameter why the world is going at somewhere else, and second, India is going at somewhere else. Then second, the macroeconomic fundamentals being strong. Macroeconomic fundamentals being strong. అంటే మన ఇన్ఫ్లేషన్ కంట్రోల్ ఉండడం. ద ఇన్ఫ్లేషన్ ఇస్ అప్రాక్సిమేట్లీ 1.7% ఆఫ్ ద జీడిపి. ఇన్ఫ్లేషన్ కంట్రోల్ ఉండడం. అండ్ ఆర్ టాక్సేషన్ గెటింగ్ ఇంక్రీజ్, జిఎస్టీ కలెక్షన్స్ గెటింగ్ ఇంక్రీజ్డ్. బికాస్ ట్యాక్స్ వస్తేనే గవర్నమెంట్ స్పెండ్ చేయడానికి ఉంటుంది. టాక్సేషన్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం. దెన్ స్పెండింగ్ పవర్ పెరగడం, పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ పెరగడం. ద నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ ఆర్ హ్యావింగ్ గుడ్ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం. దీస్ ఆర్ మ్యాక్రో ఎకనామిక్ ఫండమెంటల్స్. అంటే జనాల చేతిలో డబ్బులు ఉంటేనే వాళ్ళు కొనడానికి వెళ్తారు, జనాల చేతిలో డబ్బులు లేకుండా ఎందుకు కొంటారు? పీపుల్ దగ్గర పర్చేసింగ్ పవర్ పెరగడం. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద రీజన్స్ వై మ్యాక్రో ఎకనామిక్ ఫండమెంటల్స్ ఆర్ వెరీ స్ట్రాంగ్. వన్ కెన్ బి ద ఇంక్రీజ్ ఇన్ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్. The second one be the increase in the purchasing power. The third one is the inflation control. Which is 1.7%. That's why people are ready to invest in India. Because there is low inflation, more demand, per capita income is more. Automatically more investment comes to India. Then third, the GDP actually మనం calculate చేయడానికి we have this formula. Consumption plus government investment plus private investment plus net exports. This is the basic formula for the calculation of the GDP. So మనం కన్జంప్షన్ అంటే ఎలా కన్జ్యూమ్ చేస్తున్నారు జనాలు. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ ప్రైవేట్ ఫైనల్ కన్జంప్షన్ ఎక్స్పెండిచర్. ప్రైవేట్ ఫైనల్ కన్జంప్షన్ ఎక్స్పెండిచర్. So that is C. That is called consumption. Second, we have the government investment or expenditure we can call. Then third, this is private investment. The last, this is exports minus imports. Exports minus imports. This is the way we calculate GDP. GDP calculate cheyalante this is the method we use. సో ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి, లాస్ట్ పారామీటర్ నుంచి వద్దాం. నెట్ ఎక్స్పోర్ట్స్. ఇండియా ఎక్కువ ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తుందా, ఇండియా ఎక్కువ ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటుందా అకార్డింగ్ టు యువర్ నాలెడ్జ్? ఇంపోర్ట్స్. అండ్ నౌ సి ఇంపోర్ట్స్ ఆర్ గెటింగ్ కాస్ట్లీ అగైన్ బికాస్ ఆఫ్ మోర్ టారిఫ్స్ బై యుఎస్. యుఎస్ is putting tariffs on us. And yesterday you have a very good news that India-US deal has been already finalized and the tariffs has been reduced to 18%. 18% reduce chesam. It was 25 or 50%. ఇప్పుడు 18% వచ్చి. But tariffs వల్ల that is getting lost. We are becoming more of imports కి ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టాల్సి వస్తుంది exports కన్నా. Automatically this is negative, right? This is negative. Exports minus imports. Negative loan. Now comes the investment part. Private investment. See, wherever you go, US అయినా సరే, యూరోప్ అయినా సరే, ప్రైవేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డామినేట్స్. గవర్నమెంట్ తక్కువ ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంది, ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద స్పేస్ ఎక్స్, ఎలాన్ మస్క్ మీ అందరికీ తెలుసు. స్పేస్ ఎక్స్
స్పేస్ ఎకానమీకి సంబంధించి వాళ్ళే ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు నాసా కన్నా పోలిస్తే. లేదా మీరు హార్వర్డ్కి వెళ్ళండి, స్టాన్ఫోర్డ్కి వెళ్ళండి, ఇక్కడికి వెళ్ళండి, యూ కెన్ సీ ది ప్రైవేట్ సెక్టర్ కమింగ్ అండ్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ ద ఐడియా, గివింగ్ ఫండ్స్ ఫర్ ది స్టార్ట్అప్స్. బట్ హియర్ ఏది చూసినా గవర్నమెంటే చేయాలి, ఎవ్రీథింగ్ గవర్నమెంట్ షుడ్ డూ. అందుకే దిస్ ఇస్ స్టాగ్నెంట్ at 30%. The investment is stagnant as 30%. Now, the parameter that is driving India till independence nunchi ippati varaku, the parameter that is dominant in India is this one. Meek kani oka statement ichi more than 50% of the GDP is through private final consumption expenditure ante correcte. Aa statement correcte. సిన్స్ ఇండిపెండెన్స్ అన్న ఆ స్టేట్మెంట్ కరెక్టే. ఇండిపెండెన్స్ నుంచి ఇప్పటి వరకు మోర్ దాన్ 50% ద ప్రైవేట్ ఫైనల్ కన్జంప్షన్ ఎక్స్పెండిచర్ విల్ బీ కాంట్రిబ్యూటింగ్ టు జీడిపి. సో కాబట్టి నౌ గో టు ద ఎకనామిక్ సర్వే ఆర్ బడ్జెట్. నౌ సీ ద వాల్యూస్, యూ విల్ అండర్స్టాండ్. యూ సీ హియర్, you can see the private final consumption expenditure at 61.5% of GDP. 61% of 5% of GDP, which shows that జనాలు పర్చేస్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నారు, డిమాండ్ ఉంది ఎకానమీలో. బికాస్ ప్రైవేట్ ఫైనల్ కన్జంప్షన్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే ఎవరో చేసేది కాదు, నువ్వు నేను చేసేదే. నువ్వు కొంటావు, కొనే వాళ్ళకి అమ్మే వాళ్ళు ఉండాలి, అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా డిమాండ్ పెరుగుతుంది. సో ఆటోమేటిక్గా వీఆర్ కన్జ్యూమింగ్ మోర్. అందుకే ఇండియన్ ఎకానమీ ఇస్ మోర్ ఆఫ్ కన్జంప్షన్ బేస్డ్ ఎకానమీ rather than export oriented or any other economy. It is more of consumption based economy because consumption is more dominant in GDP. Now see, this is the private investment we call gross fixed capital formation anta anamata. It is approximately 30% of GDP, but there is a growth 7.8% year on year growth avutundi. So this is what I want to tell about regarding the investment. And one more thing, when it comes to budget, see, I have talked about this one. I have also talked about exports minus imports. But ఇది మాట్లాడాలి నేను గవర్నమెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ గురించి మాట్లాడాలి. గవర్నమెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ విల్ బి ఎగ్జాక్ట్లీ సెట్ ఇన్ ద బడ్జెట్లో చెప్తారు. బికాస్ బడ్జెట్లో వీ హ్యావ్ ది రెవెన్యూ రిసిప్ట్స్, క్యాపిటల్ రిసిప్ట్స్, రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్, క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇలా రెండు ఉంటాయి మన దగ్గర. సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుందంటే, ఇప్పుడు నువ్వు గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్ అయ్యావు, నీకు శాలరీలు పే చేయాలా, నీకు పెన్షన్స్ పే చేయాలా, అవన్నీ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ కింద వస్తుంది. రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్. అదే నేను కొత్త రోడ్ వేస్తున్నాను, కొత్త ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కడుతున్నాను, దట్ కమ్స్ అండర్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. అండ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు దిస్ ఇయర్ బడ్జెట్, it has allocated more than 12 lakh crores for the capital expenditure. Capital expenditure ki 12 lakh crores ichindi, which is a positive step for the Indian economy, which will boost this government investment. That is also saying to the economy that we will grow at very good pace. 6.8 to 7.2 grow అవుతున్నాం అని బడ్జెట్ కూడా చెప్తుంది. క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ పెంచాము, 12 lakhs కి తీసుకొచ్చాము. And even economic survey is also saying that the effective capital expenditure is approximately 4% of GDP. Effective capital expenditure 4% of GDP ఉంది గవర్నమెంట్ అని చెప్తారు. సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ GDP పార్ట్. మనం ఎందుకు గ్రో అవుతున్నాం, ఎలా గ్రో అవుతున్నాం, ఎవ్రీథింగ్. ఈవెన్ దో ద వరల్డ్ ఈస్ ఫేసింగ్ ది అన్సర్టనిటీ, వీఆర్ గ్రోయింగ్ అట్ వెరీ గుడ్ పేస్. సో దిస్ ఇస్ ది థర్డ్ రీజన్. నౌ ఐ విల్ టెల్ యూ ద ఫోర్త్ రీజన్, విచ్ ఇస్ ద లేటెస్ట్ రీజన్, విచ్ ఇస్ 8 free trade agreements or comprehensive economic partnership agreements has been signed in 2025 alone. 2025 లో మాత్రమే 8 ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్స్ సైన్ చేసాం, 8 కాంప్రహెన్సివ్ ఎకనామిక్ పార్ట్నర్షిప్ అగ్రిమెంట్స్ సైన్ చేసాం. దీనివల్ల బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ది ఎన్ఎక్స్ పారామీటర్, విచ్ ఇస్ ద ఎక్స్పోర్ట్స్ మైనస్ ఇంపోర్ట్స్, ఇప్పటివరకు ఏంది ఉంది, నెగిటివ్ లో ఉంది కదా, బికాస్ అవర్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఆర్ నాట్ కాంపిటేటివ్ ఇన్ ది అదర్ మార్కెట్స్ అండ్ మోర్ ఎక్స్పోర్ట్స్ చేయలేకపోతున్నాం. బట్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్స్ మన ఎక్స్పోర్ట్స్ పైన వేసే టారిఫ్స్ నియర్ జీరో అయిపోతాయి. ఆటోమేటిక్గా మనం ఎక్కువ ఎక్స్పోర్ట్స్ చేయొచ్చు. దట్ విల్ ఫేర్ ది ఎన్ఎక్స్ తగ్గించే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అక్కడ కూడా జీడిపి పెరిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అండ్ రీసెంట్ డీల్, ద ఇండియా యూరోపియన్ యూనియన్, మదర్ ఆఫ్ ఆల్ డీల్స్, అండ్ ఈవెన్ యుఎస్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఎ డీల్ నౌ. అండ్ వీ హ్యావ్ ది సెపా అగ్రిమెంట్స్ విత్ UAE, ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్, ఇలా చాలా అగ్రిమెంట్స్ వీ హ్యావ్ సైన్ రీసెంట్లీ.
దానివల్ల మన గూడ్స్ ఎక్స్పోర్ట్ చేసేటప్పుడు అక్కడ డ్యూటీస్ తగ్గుతాయి, కాబట్టి మనం తక్కువ కాస్ట్తో మనం అమ్మచ్చు, ప్రైస్ కాంపిటేటివ్ అవుతాయి మనకి. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద థింగ్స్ వై జీడిపి కెన్ గ్రో వెన్ వరల్డ్ జీడిపి ఇస్ ఫాలింగ్ డౌన్. అర్థమైందా ఎవ్రీవన్? సో దిస్ ఈస్ ది అనాలిసిస్ విచ్ వీ నీడ్ టు డూ. సో ఇది ఇలా చదవాలి, జీడిపి చదివేటప్పుడు ఇలా చదవాలి, ఎకనామిక్ సర్వే నుంచి ఎలా తీయాలి, బడ్జెట్ నుంచి ఎలా తీయాలి. ఓకే, నౌ వీ గో టు ది నెక్స్ట్ పాయింట్. Okay, this is what I was talking about when it comes to the budget also. I was saying you the 12.2 lakh crores budget, which will add to the government part, the government investment part, and it is historic high, 4% of the GDP, which is already mentioned in the budget economic survey also. Compared to last year, it is 9%. The capital expenditure has risen by 9%. And this year, the total government expenditure is 53 lakh crores. Dantlo 12 lakh crores will go to the public capital expenditure, and revenue part will go to 36 lakh crores. Okay, you don't need to remember the values, but capital expenditure values matram gurtupettukondi. 4% of GDP, 12 lakh crores. That part you should remember. Ivanni avasam ledhu. No one will ask you this ఎంత ఉంది ఎంత. But మీరు ఏదైనా SSC type of exams రాసేటప్పుడు ఈ వాల్యూస్ అడగచ్చు. The latest economic survey గురించి వాల్యూస్ అడగచ్చు. అప్రాక్సిమేట్గా గుర్తుపెట్టుకోండి, 53 lakh crores, 36 lakh crores. You don't need to write the exact value of it. Approximations are more important. Now we come to the chapter 2, the fiscal policy and public finance. Fiscal policy and public finance is the chapter 2. See, దీంట్లో when it comes to economic survey, it is directly saying that we are going for the credible consolidation. Credible consolidation. India is going for the credible consolidation అని డైరెక్ట్గా ఆ టర్మ్ మెన్షన్ చేస్తుంది. మీకు క్రెడిబుల్ కన్సాలిడేషన్ తెలియాలంటే అసలు ఫిస్కల్ కన్సాలిడేషన్ అంటే ఏంటో తెలియాలి ఫస్ట్. ఫిస్కల్ కన్సాలిడేషన్ అంటే ఏంటో తెలియాలి. ఫిస్కల్ కన్సాలిడేషన్ ఏంటో తెలియాలంటే ఫస్ట్ ఫిస్కల్ పాలసీలో దేర్ ఆర్ టూ థింగ్స్. వన్ ఈజ్ ఎక్స్పెండిచర్ పార్ట్ అండ్ వన్ ఈజ్ రెవెన్యూ పార్ట్. ఎక్స్పెండిచర్లో వీ హ్యావ్ ది రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్, వీ హ్యావ్ ది క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్, అండ్ దిస్ ఇస్ రిసిప్ట్స్. రెవెన్యూ రిసిప్ట్స్, capital receipts. Now see, expenditure and receipts. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా శాలరీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 1 lakh అనుకున్నాను. సో 1 lakh శాలరీ అనుకుంటే నా ఎక్స్పెండిచర్ 1 lakh తగ్గట్టు ఉండాలి. ఐ షుడ్ హ్యావ్ ది ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ 1 lakh. అదే నాకు 1 lakh కన్నా ఎక్కువ ఎక్స్పెండిచర్ కావాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏదో కార్ కొందాం అనుకున్నాను, సంథింగ్ లైక్ దట్. సో ఐ వాంట్ టు టేక్ ఏ లోన్. సో ఇఫ్ మై expenditure is greater than my income, if my expenditure is greater than my income, automatically that is a deficit part, because I am in a deficit. So నాకు ఇన్కమ్ ఏమో తక్కువ ఉంది, ఎక్స్పెండిచర్ ఏమో ఎక్కువ ఉంది, నేను ఎక్కువ ఖర్చు పెడుతున్నాను, అంత ఇన్కమ్ లేదు నా దగ్గర. దట్స్ వేర్ ఐ మీన్ డెఫిసిట్. అదే ఇఫ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఈస్ లెస్ కంపేర్ టు ది ఇన్కమ్, నాకు 1 lakh వస్తుంది, నేను ఖర్చు పెట్టేది ఓన్లీ 50,000, రిమైనింగ్ 50,000 ఈజ్ మై సేవింగ్స్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ సేవింగ్స్. సో అలా సేవింగ్స్ కూడా కావాలి నాకు. సో అందుకని వెన్ యూఆర్ ఇన్ ఎ డెఫిసిట్, ఇప్పుడు డెఫిసిట్లో ఉన్నావు కానీ నీకు కావాలి, అర్జెంటుగా అమౌంట్ కావాలి, నువ్వు ఖర్చు పెట్టాలి, నీకు ఖర్చులు ఎక్కువ ఉన్నాయి, నువ్వేం చేస్తావు? వాట్ విల్ డూ? లోన్స్ తీసుకుంటావు నీ ఫ్రెండ్స్ దగ్గర, ఎవరో ఒకరి దగ్గర. సో ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది? బారోయింగ్స్ తీసుకుంటుంది. దట్స్ వేర్ బారోయింగ్స్ కమింగ్. బారోయింగ్స్ ఎప్పుడు వస్తాయి? నీ ఎక్స్పెండిచర్, రెవెన్యూ రెండు బ్యాలెన్స్ అవుట్ అవ్వకపోతే, నువ్వు డెఫిసిట్లో ఉంటే నువ్వు తీసుకోవాలి అమౌంట్. దట్స్ వేర్ ఇట్ విల్ కమ్. సో ఇక్కడ చూస్తే ది ఎక్స్పెండిచర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ అండ్ ద రిసీట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్, యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. గవర్నమెంట్ వెల్ అండ్ గుడ్, బారోయింగ్స్ తీసుకోమని ఎవరు అడగట్లా, లేదా బారోయింగ్స్ తీసుకున్నా ప్రాబ్లం లేదు. కానీ నువ్వు ఎక్కడ ఖర్చు పెడుతున్నావు? నువ్వు తీసుకున్నది ఎక్కడ ఖర్చు పెడుతున్నావు? నువ్వు తీర్చుకున్నది రెవెన్యూ రిసిప్ట్స్ ఆర్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ ఖర్చు పెడుతున్నావా, క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఖర్చు పెడుతున్నావా?
ఇఫ్ యు ఆర్ స్పెండింగ్ ఇట్ ఫర్ ది క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్, ఆటోమేటికలీ నువ్వు 1% స్పెండ్ చేస్తే నీకు 10 రూపీస్ వస్తుంది. నువ్వు 1 రూపీ స్పెండ్ చేస్తే 10 రూపీస్, 6 రూపీస్, 7 రూపీస్ బేస్డ్ ఆన్ ది సెక్టర్ నీకు వస్తుంది. అదే నువ్వు రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ పైన ఖర్చు పెడితే, అంటే నీకు శాలరీ పెంచడానికి, పెన్షన్స్ పెంచడానికి ఖర్చు పెడితే ఎవరికి ఉపయోగం? కానీ హియర్ దెర్ ఇస్ ఎ క్యాచ్. అందరూ అలాగే అనుకుంటారు, బట్ ఐ హ్యావ్ ఎ డిఫరెంట్ వ్యూ ఆన్ దిస్. మీరు కూడా చెప్పండి, దిస్ వ్యూ ఇస్ గుడ్ ఆర్ నాట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దిస్ ఇయర్ దెర్ వాజ్ న్యూ పే కమిషన్ వచ్చిందన్నమాట. ఆ పే కమిషన్ ప్రకారం గవర్నమెంట్లో పనిచేస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి శాలరీస్ పెరుగుతాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నాది 1 lakh ఉంది శాలరీ. ఒక 10% ఇంక్రీజ్ అయితే ఇట్ విల్ బికమ్ 1.1 lakh. 1.1 lakh. Okay, so now I want to buy a car. Previously I was having 1 lakh. సో నేను ఈఎంఐస్ ఇవన్నీ ఎందుకులే అని చెప్పేసి నేను తీసుకోవట్లేక, బట్ ఇప్పుడు 10% ఇంక్రిమెంట్స్ వచ్చింది. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను? ఐ వాంట్ టు ష్యూర్లీ బై ఎ కార్. నేను ఖచ్చితంగా కార్ కొనాలనుకుంటున్నాను. అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా నా చేతిలో ఏముండాలి? ఈ కార్ కొనే మ్యానుఫ్యాక్చరర్ ప్రీవియస్లీ వాస్ థింకింగ్ హిస్ కార్ విల్ నాట్ బి బాట్, ఓన్లీ తక్కువ కస్టమర్స్ ఉండేవాళ్ళు అన్నారు. కానీ సడన్ గా ఏం జరిగింది? బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఇంక్రిమెంట్, ద డిమాండ్ ఫర్ దిస్ కార్ ఇంక్రీజ్డ్. డిమాండ్ పెరిగింది. అంటే ఇంతకుముందు ఒక కస్టమరే ఉండేవాడు, ఇప్పుడు నేను ఒకరు కొత్త వచ్చి యాడ్ అయ్యాను. బికాస్ మై ఇంక్రిమెంట్స్ హ్యావ్ కమ్. సో డిమాండ్ పెరిగింది కాబట్టి వాడు ఏం చేయాలి? వాళ్ళ సప్లై కూడా పెంచాలి. హీ షుడ్ ఇంక్రీజ్ హిస్ ఓన్ సప్లై. సో సప్లై కూడా పెంచాలి. సప్లై పెంచాలంటే ఆటోమేటిక్గా హీ షుడ్ ఇన్వెస్ట్ మోర్. సో హీ షుడ్ ఇన్వెస్ట్ మోర్. ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎక్కువ పెట్టాలి. ఇంతకుముందు ఒక కార్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసుకోవడానికి నా దగ్గర ఎక్విప్మెంట్స్ కానీ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు నాకు డిమాండ్ పెరిగింది, 2 కార్లు కావాలంటున్నాను. కాబట్టి ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలి, ఎక్కువ మందిని రిక్రూట్ చేసుకోవాలి, ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇవ్వాలి, రిక్రూట్మెంట్ చేసుకోవాలి, ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టాలి. సో ఐ నీడ్ టు హ్యావ్ మోర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. I need to have more investment. I need to employ more. Employ more. ఇప్పుడు చూడండి ఎంప్లాయ్మెంట్ వచ్చినవాడు వాడుకు డిమాండ్ జనరేట్ చేస్తారు కదా. ఇప్పుడు ఎంప్లాయ్మెంట్, ఇంతకుముందు నాకు ఎంప్లాయ్మెంట్ లేదు, ఇప్పుడు నాకు 10,000 వచ్చే ఎంప్లాయ్మెంట్ వచ్చింది. నేను బయటికి వెళ్ళి ఆ 10,000 ఏం చేస్తాను? ఖర్చు పెడతాను కదా. అక్కడ కూడా డిమాండ్ జనరేట్ చేస్తాను కదా. హియర్ ఆల్సో దెర్ ఇస్ డిమాండ్ గెటింగ్ జనరేటెడ్. అంటే ఇక్కడ ఒక్కరికి ఇంక్రిమెంట్ రావడం వల్ల యు సీ హౌ మచ్ సైకిల్ ఆఫ్ ఎకానమీ ఇస్ రన్నింగ్. అంటే నువ్వు రెవెన్యూ రిసిప్ట్స్ వల్ల కూడా, రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ వల్ల కూడా యూ కెన్ జనరేట్ ది డిమాండ్. అందుకే లాస్ట్ ఇయర్ గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది? లాస్ట్ ఇయర్ 0 to 12 lakhs నిల్ ట్యాక్సెస్ అని చెప్పింది. 0 to 12 lakh నిల్ ట్యాక్సెస్ అని చెప్పింది. ఎందుకు నిల్ ట్యాక్సెస్? యూ విల్ సేవ్ మోర్. నువ్వు ట్యాక్స్ కట్టవు 12 lakhs మధ్యలో. ఇంతకుముందు ఒక 5% ట్యాక్స్ కట్టుంటే ఇప్పుడు కట్టాల్సిన పని లేదు. ఆ సేవ్ అయిన మనీని యూ విల్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ స్పెండింగ్. దట్ విల్ జనరేట్ ది డిమాండ్ ఇన్ ద ఎకానమీ. ఎకానమీలో డిమాండ్ పెంచడానికి దట్ ఈస్ అ మెథడ్. సో దిస్ ఇస్ వాట్ గవర్నమెంట్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు డూ. Now this year, in the economic survey, they have directly mentioned about the credible consolidation. So 0 to 12 annual income. Yes, 0 to 12 annual income, especially the personal income tax, without deductions. 2 types ఉంటాయి, with deductions, without deductions. Without deductions అయితే it will happen. With deduction అయితే there is separate tax which you need to pay. Okay? And now see, the government is talking about fiscal consolidation. అసలు actually fiscal consolidation అంటే ఏంటి? Where the expenditure it will try to reduce, the government will reduce the expenditure and it will increase the taxes. The government will increase the taxes. That is called fiscal consolidation. The economic survey is saying that the government is not going for fiscal consolidation, going for credible consolidation. అంటే ఎక్స్పెండిచర్ తగ్గిస్తుంది, కానీ దేంట్లో ఎక్స్పెండిచర్ తగ్గిస్తుంది? రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ తగ్గిస్తుంది, క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ కాదు. క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ పెంచింది. అంటే కన్సాలిడేషన్కి వెళ్తున్నా ఇట్ ఈస్ నాట్ యాక్చువల్ ఫిజికల్ కన్సాలిడేషన్, ఇట్ ఈస్ క్రెడిబిలీ, అంటే యాక్చువల్లీ యూజింగ్ యువర్ మైండ్ అండ్ టేకింగ్ ద డెసిషన్. అలా గవర్నమెంట్ ఈస్ డూయింగ్ ది క్రెడిబుల్ కన్సాలిడేషన్ అని ది ఎకనామిక్ సర్వే ఈస్ ట్రైంగ్ టు మెన్షన్. ఓకే, అంటే గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఏం తగ్గించట్లేదు, రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ తగ్గించి ఇట్ ఈస్ బ్యాలెన్సింగ్ అవుట్ విత్ ది క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. That is called credible consolidation, term mentioned by the economic survey.
in fiscal policy. Now, along with this, we have the 16th Finance Commission, which has given the recommendations along with the budget. Budget to include chesi 16th Finance Commission recommendations kuda Parliament lo table cheyadam jarigindi. Actually, the Finance Commission the Finance Commission will also give the targets. Targets చెప్తుంది. అంటే ఫిజికల్ డెఫిసిట్ ఎంత ఉండాలి దానికన్నా ముందు the basics, the revenue deficit, see you have the expenditure, revenue expenditure ఉంది, revenue receipts ఉంది. Revenue expenditure minus revenue receipts. సో ఇది కానీ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ ఎక్కువ ఉంది, రెవెన్యూ రిసిప్ట్స్ తక్కువ ఉన్నాయి అనుకుంటే యూ విల్ బి హ్యావింగ్ ఎ డెఫిసిట్, బికాస్ నీకు వచ్చేది తక్కువ స్పెండ్ చేసేది ఎక్కువ అన్నట్టు. దట్ ఈస్ వెర్ యూ విల్ హ్యావ్ ఎ డెఫిసిట్ దేర్. సో దెన్ వీ హ్యావ్ ది ఫిస్కల్ డెఫిసిట్. This also talks about the revenue expenditure minus non-debt creating capital receipts. Non-debt creating capital receipts minus revenue receipts. So this is the actual definition. This is the actual definition of this fiscal deficit. And the fiscal deficit actually talks about the borrowings of the government of India. And the government దగ్గర ఉన్న డబ్బులు కాకుండా ఎంత borrow చేసుకోవాలి గవర్నమెంట్, that true picture is given by the fiscal deficit. Fiscal deficit true picture of borrowings ఇస్తుంది అన్నమాట. If fiscal deficit increases, your borrowing will also increase. నువ్వు borrow చేసుకోవాల్సిన అమౌంట్ పెరుగుతుంది. And this year, the government is saying the fiscal deficit will be around 4.3% of GDP. Our target is 4.3% of GDP. Year 4.4% undi, next year ki 4.3% వెళ్తుందని. But 2021 was the peak of fiscal deficit. 9% fiscal deficit ఉంది. Now it has consistently reduced because UPSC ikkada meeto play చేసింది. Is it consistently increasing? Is it consistently reducing? Another question. But if UPSC asks, fiscal deficit is consistently reducing since last 5 years. Yes, this is true. This statement will be true. That from 9% peak, it is consistently reducing. And this year 4.3, next year, this year 4.4, next year 4.3 projections made by the government of India. But okay, fiscal deficit gives you the actual picture of how much borrowings you will be making from the economy. This year government is saying approximately 17 lakh crores will borrow. 17 lakh crores నేను borrow చేసుకుంటానని గవర్నమెంట్ చెప్పింది. గవర్నమెంట్ is saying I want extra 17 lakh crores so that నేను ఎక్స్పెండిచర్ చేయాల్సింది సరిపోతుంది, 53 lakh crores సరిపోతుంది. సో 17 lakh crores లో the problem here is when government announced 17 lakh crores, suddenly the markets crashed. Sudden ga stock markets crash ayyayi. Generally budgets actually every year it will happen. Budget వస్తున్నప్పుడు మార్కెట్స్ ఎప్పుడు స్టేబుల్ గా ఉండవు, మార్కెట్ క్రాష్ విల్ హ్యాపెన్. ఆ డే ఎవరు ఇన్వెస్ట్మెంట్ కూడా చేయడు. యాక్చువల్లీ దేర్ ఇస్ ఆల్సో క్యాచ్. సండే వచ్చింది బడ్జెట్, సండే. Actually, Sunday foreign markets open lo undavu. Otherwise, they would have crashed. Sunday leave kabatti only Indian investors were there in the stock markets. Kabatti ant impact neeku teliyaledu. Oh, it was Sunday actually. But if that has happened like this, okay, what is the problem with 17 lakh crores? Problem with 17 lakh crores is, if for example market lo 30 lakh crores లోన్ ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉందనుకో. దే ఆర్ ట్రైయింగ్ టు గివ్ 30 lakh crores. అంటే ఓవరాల్ గా అందరి దగ్గర 30 lakh crores లోన్ ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉంది.
Now government is saying 17 lakh crores నాకు కావాలి, 17 lakh crores I want, and remaining we have 13 lakh crores. 17 lakh crores నాకు కావాలండి. Now if you are an investor, నువ్వు ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నావు, you are a stock investor or you are an investor, నువ్వు ఈ రెండిట్లో, this is government and this is private sector who wants money from you in form of shares, in form of debentures, in form of anything. నువ్వు దేంట్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తావు? గవర్నమెంట్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తావా లేకపోతే ప్రైవేట్ సెక్టర్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తావా? ఇద్దరికీ కావాలి అమౌంట్, ఇద్దరు కావాలి. కానీ మీరు జనరల్గా ఆన్సర్ చెప్పొచ్చు. ఏమైనా ఆన్సర్ చెప్తారు? నాకు ఎవడు ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఎక్కువ ఇస్తే అడిగిస్తారంట, అంతే కదా. ఇప్పుడు నీ దగ్గర ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు, ఇద్దరు వచ్చి నేను అమౌంట్ అడిగారు, నువ్వేం చెప్తావు? వాడు 1000 రూపాయలు ఎక్స్ట్రా ఇస్తా అన్నట్రా అంటావు, ఇంకోటి వచ్చేమంటాడు 2000 ఎక్స్ట్రా ఇస్తా అన్నట్రా అంటావు. నీకు ఇంట్రెస్ట్ ఎవడిస్తే ఎక్కువ ఇస్తేనే కదా వాడి దగ్గరికి వెళ్తావు. సో జనరల్ ట్రెండ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ని బట్టి ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, గవర్నమెంట్ ఈస్ గివింగ్ యూ 3% ఇంట్రెస్ట్ రేట్, ది మార్కెట్ ఈస్ గివింగ్ యూ 7% ఇంట్రెస్ట్ రేట్. గవర్నమెంట్ ఈస్ గివింగ్ యూ 3%, మార్కెట్ ఈస్ గివింగ్ 7% ఇంట్రెస్ట్ రేట్. ఇప్పుడు ఎవరిని చూస్ చేసుకుంటాం? 7% ఉన్న వాళ్ళని కదా చూస్ చేసుకోవాలి. కానీ డూ యూ బిలీవ్ ఇన్ ప్రైవేట్ సెక్టర్? డూ యూ హ్యావ్ దట్ బిలీఫ్ దట్ దే విల్ పే యూ బ్యాక్? నీకు ఆ బిలీఫ్ ఉందా వాళ్ళు పే చేస్తారని? మళ్ళీ లేదు కదా. అప్పుడు నువ్వేం చేస్తావు? గవర్నమెంట్కి ఇద్దామని వెళ్తావు, ఈవెన్ దో దే ఆర్ గివింగ్ యూ వెరీ లిస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్. దానివల్ల ఏంటి? ప్రైవేట్ సెక్టర్కి రావాల్సిన ఫండ్స్ రావు కదా. అదే వీళ్ళు లేడనుకో, వాడు లేడు, ఇంకా ఉన్న అమౌంట్ ఎవరికైనా ఇవ్వాలి ఖచ్చితంగా. అప్పుడు ఎవరికి ఇస్తాం? ప్రైవేట్ సెక్టర్కే ఇస్తాం. దీనివల్ల ఏంటి? కార్పొరేట్ బాండ్ మార్కెట్ అయినచ్చు, షేర్స్ అయినచ్చు, డిబెంచర్స్ అయినచ్చు సడన్ గా క్రాష్ అయ్యాయి. బికాస్ ద బిలీఫ్ ఆన్ ది గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ ఇస్ మోర్ కంపేర్ టు ది ప్రైవేట్ సెక్టర్. అందుకనే స్టాక్స్ సడన్ గా క్రాష్ అయిపోయాయి బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఫినామినన్. సో దిస్ ఇస్ వాట్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. నాట్ ఆల్వేస్ borrowings is good. It will be not giving a chance to the private sector to go for borrowings. సో అదే నేను ఇక్కడ హైపోథెటికల్గా 30 lakhs అని తీసుకున్నాను, కానీ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ 17 lakhs ఉంటే మార్కెట్లో దెర్ ఈస్ నో అమౌంట్ ఫర్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ కదా. ఏం చేస్తారు వాడు మార్కెట్లో ఉండి? దట్స్ వేర్ క్రౌడింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ఎఫెక్ట్ ఇన్ ద ప్రైవేట్ సెక్టర్ విల్ హ్యాపెన్. అంటే వాడు ఇక్కడ నుంచి బిజినెస్ మానుకొని వెళ్ళిపోతాడు. అది ఫారినర్ అయ్యిండొచ్చు, ఇండియన్ అయ్యిండొచ్చు, వెళ్ళిపోతాడు. బికాస్ ఎవరు అమౌంట్ ఇవ్వట్లేదు నాకు. ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి, ఏ మిలియనియరు బిలియనియరు వాడి జోబులోంచి ఖర్చు పెట్టాలనుకోడు. దే విల్ గో ఫర్ లోన్స్ ఓన్లీ. లోన్సే తీసుకుంటారు. లోన్స్ ఇవ్వకపోతే ఎందుకు ఇన్వెస్ట్ చేస్తాడు వాడు? ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ మీరు అనుకుంటారు రిలయన్స్తో చాలా, రిలయన్స్, జియో వీళ్ళంతా ఎవరు లోన్సే. ఎవ్రీవన్ విల్ హ్యావ్ thousands crores of loans with them. వాళ్ళు బిలీఫ్ తెచ్చుకున్నారు, వాళ్ళకి ఎక్కువ లోన్స్ వస్తున్నాయి అంతే. So this is why this fiscal deficit 17 lakh crores. Okay. Now, so we have talked about fiscal deficit, which the government is saying will restrict it to 4.3% of GDP. Well and good. Banam. Kani, there is this law called FRBM Act 2003. FRBM Act 2003. Fiscal Responsibility and Budgetary Management Act అంట. Fiscal Responsibility and Budgetary Management Act. ఈ ప్రకారం ఈ యాక్ట్లో ఏం చెప్తారంటే దట్ యూ నీడ్ టు జీరో ద రెవెన్యూ డెఫిసిట్. ఫిజికల్ డెఫిసిట్ని కూడా యూ నీడ్ టు రెడ్యూస్ టు 1.5%. అండ్ సెంటర్ ప్లస్ స్టేట్ డెట్ టు జీడిపి షుడ్ బి 60% of GDP. This is what generally FRBM Act claims. Fiscal Responsibility and Budget Management. Budget introduce చేయటప్పుడు దీన్ని కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు. FRBM ఒక కొత్త డాక్యుమెంట్ రిలీజ్ చేస్తారు. సో బట్ we were nowhere near to this targets of FRBM Act. అందుకనే 2014లో we have the NKSIM committee to review the FRBM Act. వాళ్ళు కొంచెం టైం ఎక్కువ ఇచ్చారు గవర్నమెంట్కి. వెల్ అండ్ గుడ్, మీరు ఏదో ప్రైజెస్లో ఉన్నారంటున్నారు కదా, కొంచెం ఎక్కువ టైం తీసుకోండి, కాకపోతే తొందరగా జీరో డౌన్ చేయడానికి ట్రై చేశారు. కానీ 2020 వచ్చింది.
గవర్నమెంట్కి ఒక కారణం దొరికింది, కోవిడ్ వల్ల నేను అంతా కోల్పోయాను అన్నట్టు చెప్పడానికి బాగుంది గవర్నమెంట్. అందుకనే ప్రతిదీ కోవిడ్ మీద తోసేస్తాం, కోవిడ్ వల్లే నాకు అన్ని క్రాష్ అయిపోయింది. యాక్చువల్లీ మనం ఇప్పటికీ ఇఫ్ ద కోవిడ్ వాజ్ నాట్ అకర్డ్, ఫిస్కల్ డెఫిసిట్ మనం 1.5%కి రిస్ట్రిక్ట్ చేయాలి, ఆర్ 0.5%, నియర్ టు దట్. బట్ కోవిడ్ రావడం వల్ల ఓకే మళ్ళీ రిస్ట్రిక్షన్స్ వచ్చేసి. దట్స్ వై నౌ కమ్స్ ద 16th Finance Commission, which is saying that please restrict your fiscal deficit to 3.5% of GDP by 2030-31. 3.5% తగ్గించండి fiscal deficit. And the annual fiscal deficit limit to the states also is given by 16th Finance Commission. 3% GSDP ఉండాలి. Then debt target should be 50% of GDP by March 2031. 2031కి 50% డెప్ట్ టార్గెట్ రావాలి, 60% కాస్త 50% డెప్ట్ టార్గెట్స్ రావాలి. This is what 16th Finance Commission and its recommendations on the fiscal policy. Okay, this is about the fiscal policy and its parameters. ఒక్క నిమిషం. Okay, this is a somewhat personal question, but how many of you actually use the soaps made up of sandalwood? ఎంతమంది శాండిల్వుడ్ ఆయిల్ ఖచ్చితంగా ఉండాలనుకుంటారు మీ సోప్స్లో? ఎనీవన్? ఎస్, బికాస్ దిస్ ఇయర్ దెర్ ఇస్ అ సపరేట్ మిషన్ ఫర్ శాండిల్వుడ్. అగ్రికల్చర్లో దెర్ ఇస్ అ శాండిల్వుడ్ మిషన్, సపరేట్గా శాండిల్వుడ్కి పుష్ ఇవ్వాలని చూస్తున్నారు. బికాస్ దెర్ వాజ్ ఎ కేస్ స్టడీ అబౌట్ మైసూర్ శాండిల్ సోప్. మైసూర్ శాండిల్ గురించి ఒక కేస్ స్టడీ ఉంటుంది అనమాట. నాట్ నౌ, వెన్ వీ వేర్ అట్ 10th class, ఐ థింక్ ఎప్పుడో 10th classలో విశ్వేశ్వరయ్య గారి గురించి మాట్లాడేటప్పుడు we used to have this case study, how he has started the world's first sandalwood based soap factory in India. మైసూర్లో sandalwood based soap factory, అదే ఇప్పుడు మైసూర్ శాండిల్ అంటున్నాం. That's how Vishweshwaraya was also more popular at that point of time. So ala, now the government is thinking of how important is our sandalwood, why don't we start the sandalwood as a separate mission అని here sandalwood mission కూడా తీసుకొచ్చాం. Okay now see, key fiscal indicators which I want you to know: the revenue receipts of the government of India, the revenue receipts in the form of taxes. See, revenue receipts ఎప్పుడైనా ట్యాక్స్ రూపంలోనే వస్తాయి. అది జిఎస్టీ అయ్యుండొచ్చు, కార్పొరేట్ ట్యాక్స్ అయ్యుండొచ్చు, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అయ్యుండొచ్చు, బేసిక్ కస్టమ్ డ్యూటీ అయ్యుండొచ్చు, ఏదైనా those are called revenue receipts of government of India. You see, revenue receipts is approximately 9.2% of GDP. But here there is a catch: the income tax returns which are filed by the people. 2022, 6.9 crore, now they have gone to 9.2 crore. పెరిగింది. బట్ యాక్చువల్లీ ద ప్రాబ్లమ్ ఇస్, నువ్వు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఫైల్ చేసినంత మాత్రాన కడతావు అని రూల్ ఏం లేదు. నాట్ ఆల్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పేయర్స్ విల్ బి ఏ ట్యాక్స్ పేయర్స్, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. నాట్ ఆల్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఫైలర్స్ విల్ బి ఏ ట్యాక్స్ పేయర్స్. వాళ్ళు జస్ట్ ఫైల్ చేస్తారంటే for the rebates ante, so they are not taxpayers. So that's why income tax filing has increased. GST collections are also 17 lakh crores, and we have the debt to GDP ratio which has been reduced to 7.1 percentage points. The effective capital expenditure which I was talking about is 4% of GDP. The non-corporate tax growth is also seen. The non-corporate tax also increased. Because direct taxes లో we'll have income tax, corporate tax, we also have the basic customs duty. ఈ మూడిట్లో మేజర్గా కార్పొరేట్ ట్యాక్స్ విల్ బి డామినెంట్. బట్ this year budget is saying that income tax has overcome the corporate tax. అంటే 100 రూపాయలు నాకు గవర్నమెంట్కి వస్తుంటే 21 రూపీస్ ఇప్పుడు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ నుంచి వస్తుంది. 21 రూపీస్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ నుంచి వస్తుంది. ఇది గవర్నమెంట్ ఏం చెప్తుందంటే, బికాస్ నేను 0 to 12 lakhs ట్యాక్సేషన్ తగ్గించాను కాబట్టి స్పెండింగ్ పెరిగింది,
అండ్ జనాల చేతిలో డబ్బులు పెరిగాయి, ఆటోమేటిక్గా ప్రాఫిట్స్ పెరిగాయి, ఆ ప్రాఫిట్స్ నుంచి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పెరిగింది అని గవర్నమెంట్ ఈస్ సెయింగ్ ద రియాలిటీ. ఓకే, నౌ దీస్ ఆర్ కీ ఫిస్కల్ ఇండికేటర్స్ మెన్షనింగ్. దిస్ ఇస్ ఫ్రమ్ ది ఎకనామిక్ సర్వే. This is directly from the economic survey, not from the budget. Now see, this is the budget. అందుకే సైడ్ బై సైడ్ పెట్టింది. ఇప్పుడు ఎకనామిక్ సర్వే చూసారు, రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ ఇలా. నౌ సీ బడ్జెట్. నౌ సీ ద టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ is 53 lakh crores and you see the revenue expenditure 41 lakh crores and this is approximately 12 lakh crores capital expenditure. Now in that, when it comes to percentage, 77% is the revenue expenditure, 22% is the capital expenditure overall చూస్తే. Now when it comes to receipts, it is 36 lakh crores. Now see, 53 minus 36 ఎంత? How much is 53 minus 36? This is the borrowing part of the loan. This is the borrowing. Because నాకు వచ్చేదేమో తక్కువ వస్తుంది, నేను స్పెండింగ్ ఏమో ఎక్కువ చేస్తున్నాను, లోన్ కావాలి నాకు ఆటోమేటిక్గా. That's where borrowings comes. Borrowings. And when it comes to total receipts, you can see the 35 lakh crores is approximately the revenue receipts in form of taxes. Capital receipts. Capital receipts అంటే ఎలా ఉంటాయంటే డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆర్ ఫైన్స్. యాక్చువల్లీ వేరే కంట్రీస్లో క్యాపిటల్ రిసిప్ట్స్ కూడా అప్రాక్సిమేట్గా ఈక్వల్గానే ఉంటాయి. ఎందుకంటే హెల్మెట్ లేకపోతే ఫైను, లేదా స్టాంప్ డ్యూటీస్ అని, ఎంటర్టైన్మెంట్ ట్యాక్సెస్ అని, ఇలా చాలా ట్యాక్సెస్ ఉంటాయి. బట్ ఇండియాలో హెల్మెట్ లేకపోతే ఎవడు ఫైన్ వేయడు, సీట్ బెల్ట్ లేకపోతే ఎవరు పట్టించుకోరు. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ క్యాపిటల్ రిసిప్ట్స్ నుంచి అమౌంట్ వచ్చే పొటెన్షియల్ ఉంది మనకు, బట్ వీఆర్ నాట్ యాక్చువల్లీ ట్రూలీ యూజింగ్ ద పొటెన్షియల్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ రిసిప్ట్స్. క్యాపిటల్ రిసిప్ట్స్ నుంచి ట్రూ పొటెన్షియల్ యూజ్ చేసుకోవట్లేదు. సో దెన్ ద డెఫిసిట్ ట్రెండ్స్ విచ్ ఐ వాస్ టాకింగ్, 4.3% of GDP, రెవెన్యూ డెఫిసిట్ is 1.5 and primary deficit. Okay, I forgot to tell you about primary deficit. Primary deficit is fiscal deficit minus interest payments. నువ్వు 17 lakh crores బారో చేసుకున్నావు, బాగానే ఉంది. 17 lakh crores బారో చేసుకున్నావు, కానీ లాస్ట్ ఇయర్ కూడా నువ్వు లోన్స్ తీసుకొని ఉంటావుగా, దానికి ముందు ఇయర్ కూడా లోన్స్ తీసుకొని ఉంటావుగా, దానికి ఇంట్రెస్ట్ కట్టాలిగా, ఎవ్రీ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ కట్టాలి కదా. సో నువ్వు ఎఫెక్టివ్గా ఈ ఎంత బారోయింగ్ యూజ్ చేసుకోగలవు అంటే, ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్లు తీసేస్తే అంత బారోయింగ్ నువ్వు ఇన్వెస్ట్ చేసుకోగలవు. దట్స్ కాల్డ్ ప్రైమరీ డెఫిసిట్. సో దిస్ ఇస్ 0.7% of GDP. 0.7% అంటే నువ్వు ఎంత యూజ్ చేసుకోగలవు? 4.3% నువ్వు బారో చేసుకున్నావు. ఓన్లీ దీంట్లో 0.7% మాత్రమే నువ్వు యూజ్ చేసుకోగలవు. రిమైనింగ్ అంతా ఎక్కడికి వెళ్ళింది? ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్స్కి వెళ్ళిపోయింది. అంటే ద మెజారిటీ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ బారోయింగ్స్ ఈజ్ ఫిల్లింగ్ ది లాస్ట్ ఇయర్ లోన్స్ యూ హ్యావ్ టేకెన్ ఆర్ ప్రీవియస్ ఇయర్ లోన్స్ యూ ఆర్ టేకింగ్. అర్థమవుతుందా? మీరు తీసుకున్న లోన్ అంతా పాతది కట్టడానికి అయిపోతుంది, కొత్తగా నువ్వేం క్రియేట్ చేయట్లా, పాత లోన్స్ కట్టడానికి అయిపోతుంది ఇంట్రెస్ట్. అందుకే ప్రైమరీ డెఫిసిట్ ఇస్ 0.7%. యాక్చువల్ దిస్ షుడ్ ఇంక్రీజ్. ఇది ఇంక్రీజ్ అవుతుందంటే ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్ తగ్గుతున్నాయి అర్థం. బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రెడ్యూసింగ్ బికాస్ ఎవ్రీ ఇయర్ యూఆర్ ఇంక్రీజింగ్ ద బారోయింగ్స్, ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్స్ విల్ కీప్ ఆన్ ఇంక్రీజింగ్. Okay, now see, we were talking about the revenue receipts. In the revenue receipts, we have the tax revenue. In that, we have the direct taxes, we have the indirect taxes, and along with this, we will also talk about how much we are trying to divide to the states also. States can divide chestnut. Now, direct taxes, you can see, this is approximately 12 lakh crores, this is approximately 14 lakh crores. Now, I told you how income tax have surpassed the corporation tax. Corporate tax ni surpass chesindi income tax. So previously it was corporation tax which were more dominant. 100 rupees సంపాదిస్తే అది ఎక్కువ ఉండేది, ఇప్పుడు ఇది ఎక్కువ అయిపోయింది. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఎక్కువ. Now indirect taxes, the GST collections have reduced. Compared to last year,
last budget, the GST collections are reduced. The reasoning given by the government is the GST compensation cess which you used to collect. ఇంత ముందు GST compensation cess అని కలెక్ట్ చేసేది అనమాట. ఎందుకు కలెక్ట్ చేసేదంటే బికాస్ 2017 1st June మనం GST ఇంప్లిమెంటేషన్లోకి తీసుకొచ్చాం. దానికి ముందు దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్, వ్యాట్ అని ఇలా డిఫరెంట్ ట్యాక్సెస్ ఉండేవి. అవన్నీ క్లబ్ చేసి ఒక సింగిల్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ తీసుకొచ్చాం. నౌ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇంతకుముందు ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ నుంచి ఎవ్రీ దానికి 1 lakh crores వచ్చేదండి. 1 lakh crores వచ్చేది. ఆఫ్టర్ GST ఇంప్లిమెంట్ చేసిన తర్వాత ది రెవెన్యూ ఆఫ్ ది ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈజ్ జస్ట్ 80,000 crores అంట. అంటే దెర్ ఇస్ అ డెఫిసిట్ ఆఫ్ 20,000 crores కదా. 1 lakh crores వస్తున్నది జిఎస్టీకి ముందు. జిఎస్టీ వచ్చిన తర్వాత ఓన్లీ బికాస్ జిఎస్టీ ఇస్ మోర్ ఆఫ్ ఎ డెస్టినేషన్ బేస్డ్ ట్యాక్స్. ఎక్కడైతే డెస్టినేషన్ ఉంటుందో వాళ్ళు అవి డెస్టినేషన్ స్టేట్స్ బెనిఫిట్ అవుతాయి, నాట్ ది సోర్స్ స్టేట్. ఎక్కడ ప్రొడక్షన్ జరుగుతుందో అవేమి బెనిఫిట్ అవ్వట్లా, ఎక్కడ అమ్ముతున్నావు అది బెనిఫిట్ అవుతుంది. ఆటోమేటిక్గా 1 lakh crores వాజ్ ది ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్, బట్ నౌ జిఎస్టీ తర్వాత 80,000. ఈ 20,000 crores నువ్వు కానీ ఫిల్ చేయకపోతే వై విల్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇంప్లిమెంట్ జిఎస్టీ? నువ్వు కాంపెన్సేట్ చేయకపోతే డూ యూ థింక్ ది అదర్ స్టేట్స్ విల్ ఇంప్లిమెంట్ జిఎస్టీ? అందుకనే దే హ్యావ్ బ్రాట్ డౌన్ ద జిఎస్టీ కాంపెన్సేషన్ సెస్. దిస్ ఇస్ ది ఎక్స్ట్రా సెస్ దట్ గవర్నమెంట్ యూస్ టు కలెక్ట్ టు కాంపెన్సేట్ దిస్ అమౌంట్ దట్ స్టేట్స్ ఆర్ లూజింగ్ బికాస్ ఆఫ్ జిఎస్టీ ఇంప్లిమెంటేషన్. జిఎస్టీ ఇంప్లిమెంటేషన్కి కోసం లూజ్ అయిన అమౌంట్ని కాంపెన్సేట్ చేస్తారు. 5 years అనుకున్నారు, 2017 నుంచి 5 years అనుకున్నారు. 2022 వాజ్ ది లాస్ట్ డేట్. కాబట్టి ఆ సెస్ ఇంకా తీసేశారు. ఇంతకుముందు సెస్ వల్ల కూడా నీకు అమౌంట్ వచ్చేది, ఒక 5% సెస్ దేనిపైన రోడ్ ట్యాక్స్ మీద దేని మీద సెస్ వేసేవాళ్ళు. ఇప్పుడు సడన్గా దాన్ని తీసాం, నీ కలెక్షన్ కూడా తగ్గిపోయింది. అందుకనే జిఎస్టీ ట్యాక్స్, జిఎస్టీ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ తగ్గింది అని చెప్తున్నారు. ఓకే, నౌ వీ హ్యావ్ కస్టమ్స్ అండ్ వీ హ్యావ్ ది యూనియన్ ఎక్సైజ్ డ్యూటీ. సో యూపీఎస్సీ క్వశ్చన్ అడిగితే ఎలా అడుగుతుందంటే దే ట్రై టు గివ్ యూ which is more dominant in the tax revenue అని అడగచ్చు. So you should tell that the income tax is greater, corporation tax is second, GST is third, fourth is union excise duty, fifth is custom duty. This one is the only question that can be asked, not the values. క్వశ్చన్ అనేది ఇదే అడుగుతాడు, వాల్యూస్ ఎక్కడ అడగరు. అంటే గవర్నమెంట్ జనరేట్ చేసే ట్యాక్స్ రెవెన్యూలో ఏది మేజరు? కొన్నిసార్లు స్టేట్మెంట్ ఏమడుగుతారు, ద ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ ఆర్ మోర్ డామినెంట్ కంపేర్ టు ది డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ అంటారు. మీరు చూడండి, ఈ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది 10 lakh crores, 2 lakhs and 3 lakhs అనుకోండి, ఓవరాల్గా 15 lakh crores అనుకో ఈజ్ ది ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ. నౌ సి 12 plus 14, 12 plus 14. So it is approximately 26. ఆటోమేటిక్గా డైరెక్ట్ ట్యాక్సే కదా ఎక్కువ. ఇలా కూడా స్టేట్మెంట్స్ మేక్ చేయొచ్చు. డైరెక్ట్లీ దే విల్ సే యూ ది డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ ఆర్ మోర్ డామినెంట్ కంపేర్ టు ది ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్, ఆర్ దాన్ని రివర్స్లో ఇవ్వచ్చు. ఓకే, లేదా అవుట్ ఆఫ్ ది టోటల్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ జిఎస్టీ ఈస్ ది హైయెస్ట్ అని అనొచ్చు. జిఎస్టీ ఈస్ గివింగ్ యూ ది హైయెస్ట్ అని అనొచ్చు. సో అలా కాకుండా దిస్ ఇస్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఇస్ మోర్ డామినెంట్, దెన్ కమ్స్ కార్పొరేషన్, దెన్ కమ్స్ జిఎస్టీ, దెన్ యూనియన్ ఎక్సైజ్ డ్యూటీ, దెన్ కస్టమ్స్ డ్యూటీ. ఈ టేబుల్ ఈ వాల్యూస్ కాకుండా ఇలా గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. ఓకే, నో వన్ విల్ ఆస్క్ యు ది వాల్యూ. ఓకే, నౌ సి, ఓకే, ట్యాక్స్ కలెక్షన్ అంతా అయిపోయింది. గవర్నమెంట్ ఈస్ హ్యాపీ విత్ ద ట్యాక్సెస్. గవర్నమెంట్ ఈస్ హ్యావింగ్ సమ్ 44 lakhs ట్యాక్స్ దాని దగ్గర ఉంది. కానీ అది ఓన్లీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ చేతిలో ఉండే ట్యాక్స్ మాత్రమే కాదు కదా, స్టేట్స్ కూడా కలెక్ట్ చేసి ఉంటాయి. స్టేట్స్లో కూడా ప్రొడక్షన్ జరుగుతుంది, వాళ్ళకు కూడా కట్టాలి కదా, వాళ్ళకు కూడా ఇవ్వాలి కదా. దాట్స్ వేర్ ద డెవల్యూషన్ కమ్స్ ఇన్. అవుట్ ఆఫ్ 44 lakhs, హౌ మచ్ ఇస్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కీపింగ్ విత్ ఇట్ సెల్ఫ్ అండ్ హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ ఇట్ టు ది స్టేట్స్? స్టేట్స్కి డెవల్యూట్ చేయడానికి నౌ కమ్స్ ది పార్ట్ ఆఫ్ ఫినాన్స్ కమిషన్.
ఎందుకంటే ఒక ట్రాన్స్పరెన్సీ, అంతేగాని సెంట్రల్ గవర్నమెంటే కూర్చొని కాకుండా దేర్ ఇస్ ఎ ట్రాన్స్పరెంట్ ఎక్స్పర్ట్ ప్యానల్ విచ్ విల్ సిట్ డౌన్ అండ్ ఫార్మ్ అవుట్ ది రూల్స్, ఎలా డివైడ్ చేయాలి, ఏ స్టేట్కి ఎక్కువ ఇవ్వాలి, ఏ స్టేట్కి తక్కువ ఇవ్వాలి అని. దే విల్ డిజైన్ ఏ ఫార్ములా, ఒక ఫార్ములా తీసుకొస్తారు. సో అందుకనే ద డెవల్యూషన్ ఈస్ గివెన్ బై ఫినాన్స్ కమిషన్, నాట్ బై ది గవర్నమెంట్. గవర్నమెంట్ డిసైడ్ చేయదు, ఫినాన్స్ కమిషన్ డిసైడ్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ వై ట్రాన్స్పరెన్సీ కమ్స్ ఇన్. నౌ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఫినాన్స్ కమిషన్, you can see it is saying that 41% of total revenue generated by the government of India is given to the states. 41% government ki ichchestamu, state governments ki ichchestamu, devolve chestamu అని చెప్తారు. రిమైనింగ్ పార్ట్ ఇస్ విత్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ చేతిలో రిమైనింగ్ పార్ట్ ఉంటుంది, విచ్ దే కెన్ యూస్ ఫర్ ద న్యూ స్కీమ్స్, వాటి కోసం ఇంప్లిమెంటేషన్ కోసం యూస్ చేసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఇస్ వేర్ ఫినాన్స్ కమిషన్ పార్ట్ కమ్స్ ఇన్. దిస్ ఇస్ ది ట్యాక్స్ రెవెన్యూ part of government. Okay, tax revenue is good. Now comes the non-tax revenue. అంటే ట్యాక్స్ రూపంలో కాకుండా ఇంకో పార్ట్ రూపంలో కూడా గవర్నమెంట్కి రెవెన్యూ వస్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ నాన్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎల్ఐసి తీసుకున్నాం. ఎల్ఐసి ఇయర్ ప్రాఫిట్లో వచ్చింది అనుకున్నాం. ఎల్ఐసి ఇస్ ఏ గవర్నమెంట్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ, దానికి ప్రాఫిట్స్ వచ్చాయి అనుకున్నాం. అది కూడా రెవెన్యూ కదా, దానికి అది ట్యాక్స్ కాదు కదా, అదేం ట్యాక్స్ పే చేయట్లా, రెవెన్యూ కదా అది. ఆ ప్రాఫిట్స్లో నుంచి ఇట్ విల్ పే ది డివిడెండ్స్ పే చేస్తుంది. లేదా ప్రాఫిట్స్లో నుంచి షేర్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఈవెన్ ఆర్బీఐ కూడా ఎవ్రీ ఇయర్ దానికి వచ్చే ప్రాఫిట్స్లో నుంచి ఇట్ విల్ ప్రొవైడ్ ది డివిడెండ్స్ టు ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి డివిడెండ్స్ ఇస్తుంది. దట్ కమ్స్ అండర్ నాన్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ. నాన్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ కింద వస్తుంది. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ డివిడెండ్. సెకండ్, ఇప్పుడు నాకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బీపీసీఎల్ అని ఒక కంపెనీ ఉంది. బీపీసీఎల్ అనే కంపెనీ సరిగ్గా వర్కౌట్ అవ్వట్లేదు, మంచి ప్రాఫిట్స్ తీసుకురావట్లేదు అని గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుందంటే అమ్మేయడానికి రెడీగా ఉంది. ఇట్ ఈస్ రెడీ టు సెల్ దట్ ఈస్ నాట్ కాల్డ్ సెల్లింగ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంట. డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే నేను మెల్లమెల్లగా నా షేర్ హోల్డింగ్ 100% ఉండేది కాస్త ఐ విల్ కీప్ ఆన్ సెల్లింగ్ ద షేర్స్ అండ్ ఐ విల్ బికమ్ లెస్ దాన్ 50% ఓనర్. అలా మెల్లమెల్లగా ప్రైవేట్ సెక్టర్కి అమ్మేస్తూ వస్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్. అది కూడా నాన్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ. అది కూడా గవర్నమెంట్కి నాన్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ, బికాస్ టాక్సేషన్ వల్ల ఏం రాలేదు. అలా నాన్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ సోర్సెస్ వరకు కూడా యూ కెన్ గెట్ ది రెవెన్యూ. Now comes the non-tax revenue. See, it is approximately 6 lakh crores. See, where is 44 lakh crores? Where is 6 lakh crores? So dividends and profits from the government companies is approximately the 3 lakh crores, and other non-tax revenue is also there. And government will also give some loans. Government kuda loans istadu kada, like state government ku loans ichi untadi, బయట కంట్రీస్ కి లోన్స్ ఇచ్చి ఉంటుంది, వాటి నుంచి కూడా ఇంట్రెస్ట్ దీనికి వస్తుంది కదా, మనకు వస్తుంది కదా. సో దట్ ఈస్ ద ఇంట్రెస్ట్ రిసీప్ట్ విల్ గెట్, దట్ ఈస్ 41,000 crores. భూటానికి లోన్స్ ఇస్తాము, నేపాల్కి లోన్స్ ఇస్తాం, బంగ్లాదేశ్కి లోన్స్ ఇస్తాం, వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ కడతారు కదా. దట్ ఆల్సో కమ్స్ అండర్ నాన్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ అంటాం. ఇలా నాన్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ ఈజ్ ఆల్సో దేర్ విత్ ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఓకే, నౌ సో వీ హ్యావ్ సీన్ ది taxation or the revenue part. Now comes the expenditure part. Now expenditure, we have expenditure called committed expenditure. అంటే నువ్వు దీన్ని తగ్గించడానికి వీలేదు, ఇది ఎవ్రీ ఇయర్ పెరుగుతూనే ఉంటుంది కానీ తగ్గదు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ కమిటెడ్ ఎక్స్పెండిచర్. అంటే నువ్వు లాస్ట్ ఇయర్ దానికి ముందు ఇయర్ తీసుకున్న లోన్స్కి సంబంధించి. సో if the budget is, the expenditure is 53 lakh crores. 53 lakh crores. Look at the interest payment. నీ expenditure 53 lakh crores లో సగానికి సగం, ఆర్ లైక్ I don't say half of it, 16% అనుకోండి. 16% is going to the interest payments. Then comes the pensions. Then comes the salaries, pensions plus interest payments. Overall 65% of the revenue expenditure. అంటే నువ్వు ఎక్స్పెండిచర్లో శాలరీస్, పెన్షన్స్, ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్గా 65% వెళ్ళిపోతుంది. నీకు మిగిలేదు 45%. ఆ 45%లోనే గవర్నమెంట్ కొత్త స్కీమ్స్కి అలొకేట్ చేయడం,
ఆ 45%లోనే కొత్త క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ తీసుకురావడం, ఇవన్నీ గవర్నమెంట్ చేస్తుంది. Okay, you don't need to remember the values. You need to say that salaries plus pensions plus interest payments amounting to 65% of total revenue expenditure. Of total expenditure, 65% is dominated by salaries, pensions plus interest payments. This is the only fact which you need to remember. Only fact. Now see. The 41% which the states, does it include the loans which they take from the central government also? I mean, whatever they borrow. No, that's not loan. It's not covered. That's not covered on the loan. So, Anduke, when you talk about the loans, we have a separate thing called interest payments. This is where the states will be taking loans, From the non-tax. non-tax revenue. Okay, state loans ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు పే చేసే ఇంట్రెస్ట్ comes under this. Now see, I've talked that 65% of the revenue expenditure, 65% of the revenue expenditure is going to the salaries, pension and interest. Remaining part ekkadiki veltundi? You see, subsidies. The government is giving so many subsidies. Food subsidy, fertilizer subsidy, chala subsidies istundi. The remaining part also goes, some part of it go to the subsidies also. You can see the food subsidy is dominant in all the subsidies because we have the largest program called MSP, minimum support price. Minimum support price. For example, 1 kg carrot, or I can say rather than carrot, I can go for the tomato. 1 kg tomato అనుకున్నాం. 1 kg tomato ఇప్పుడు బయటకి వెళ్తే మీకు ఒక 20 రూపీస్ దొరుకుతుంది. 20 రూపీస్ దొరుకుతుంది. ఫార్మర్ పండించడానికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 10 రూపీస్ అయింది. కానీ కన్జ్యూమర్ ఎంత పే చేస్తున్నాడు? 20 రూపీస్ పే చేస్తున్నాడు. రిమైనింగ్ 10 రూపీస్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది? It is going into the pockets of the people, money, middlemen అంటాం. We can call them middlemen. వాళ్ళకి వెళ్ళిపోతుంది ఆ 10 రూపీస్. ఫార్మర్కి రీచ్ అవ్వట్లేదు. సో ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుందంటే, ఐ విల్ బై యూ ప్రొడ్యూస్. నీ ప్రొడ్యూస్ నేనే కొంటాను, నేనే డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాను, నేనే సప్లై చేస్తాను ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ పీడిఎస్. అంటే రేషన్ షాప్స్, సింపుల్గా చెప్పాలంటే రేషన్ షాప్స్ అని చెప్పొచ్చు. మీరు రేషన్ షాప్స్కి వెళ్తే తక్కువ కాస్ట్కి వస్తుంది కదా బియ్యం కానీ నూనె కానీ అవన్నీ ఎక్కడికి వస్తున్నాయి? గవర్నమెంట్ ఇక్కడ ప్రొక్యూర్ చేసుకుంటుంది కాబట్టి ఇవ్వగలుగుతుంది. అంటే మార్కెట్ ప్రైస్ బాగా పడిపోయినప్పుడు గవర్నమెంట్ మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ ఇచ్చి దే ట్రై టు గివ్ ది ఫార్మర్స్ ఎ సపోర్ట్ సిస్టమ్. అందుకే మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ అంటాం అన్నమాట. సో దానివల్లే ది subsidies are more here. That's why the food subsidy is more here because of MSP. Then comes the fertilizer subsidy. Then we have the interest subsidy. Interest subsidy in the form of loans we take. Loans. ఇప్పుడు ఫార్మర్ కొన్ని లోన్స్ ఇస్తుంది, సబ్సిడీస్ ఇస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు హోమ్ లోన్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నారు, మీకు గవర్నమెంట్ సబ్సిడీ ఇస్తుంది. వీ హ్యావ్ ది పిఎం ఆవాస్ యోజన. మీరు కూడా సబ్సిడీస్ తీసుకోవచ్చు గవర్నమెంట్ దగ్గర నుంచి, ఇంట్రెస్ట్ సబ్సిడీస్. అలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సబ్సిడీస్ ఆల్సో గివెన్. దెన్ వీ హ్యావ్ ది ఎల్పిజి సబ్సిడీస్ అండ్ అదర్ సబ్సిడీస్ టు ది అదర్ గవర్నమెంట్ ఎంటిటీస్. ఇవన్నీ ఆల్సో ఈజ్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ది రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ పార్ట్. మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ ది సబ్సిడీస్ ఫుడ్ సబ్సిడీస్ మోర్ డామినెంట్. అదొక్కటే గుర్తుపెట్టుకోవాలి, నాట్ ఎవ్రీ వాల్యూ ఇట్ ఇస్. Now budget 2026 is talking about some of the reforms that we are trying to take in the form of fiscal policy. Taxation policy lo konni reforms తీసుకొద్దాం అనుకుంటున్నాం. That there will be a new income tax act which is already there in 2025 that will get effective from April 1st 2026. April 1st 2026 నుంచి కొత్త ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ తీసుకురాబోతున్నాం. సింప్లిఫైడ్ ప్రొసీజర్స్, క్విక్ రెజల్యూషన్ ఆఫ్ డిస్ప్యూట్స్. దెర్ ఇస్ నో ట్యాక్స్ హెరాస్మెంట్ ఫ్రమ్ ది ట్యాక్స్ అఫీషియల్స్. అరే నువ్వు ట్యాక్స్ కట్టు. నౌ ఇట్ ఈస్ మోర్ ఆఫ్ వాలంటరీ టాక్సేషన్. యూ కెన్ గో ఫర్ వాలంటరీగా ట్యాక్స్ కట్టచ్చు.
అలా న్యూ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ ఈస్ మేకింగ్ టాక్సేషన్ మోర్ ఈజీ. ఫైలింగ్ కూడా ఈజీ అయిపోతుంది. ఇంతకుముందు మీరు చార్ట్ అకౌంటెంట్స్కి వెళ్ళాలి కదా ఫైల్ చేయాలంటే, మీరు కూడా ఫైల్ చేయొచ్చు. యూ కెన్ ఈజీలీ డూ ఇట్. దట్స్ హౌ సింప్లిఫైడ్ ప్రొసీజర్స్ ఆర్ డ్రాన్ ఇన్ ద న్యూ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్. ఓకే, నౌ కమ్స్ ది ట్యాక్స్ కలెక్టెడ్ అట్ సోర్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నువ్వు ఇక్కడ నుంచి ఎడ్యుకేషన్ రెమిటెన్సెస్ పంపించాలన్నా కొంచెం ట్యాక్స్ వేస్తాం. రెమిటెన్సెస్ కానీ వీటికి ట్యాక్స్ ఉంటుంది. లైక్ ఎడ్యుకేషన్ ఆర్ మెడికల్ రెమిటెన్సెస్, నౌ ఇట్ హ్యాస్ రిడ్యూస్ ద టాక్సేషన్ ఆన్ ద రెమిటెన్సెస్. ఇంతకుముందు 5% ఉండేది, ఇప్పుడు 2% తీసుకొచ్చు. దెన్ అగైన్ ది ఓవర్సీస్ టూర్ ప్యాకేజెస్. ఓవర్సీస్ టూర్ అందరికీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వేరే కంట్రీకి వెళ్ళాలని ఉంటుంది, లేదా వేరే కంట్రీ వాళ్ళు ఇక్కడికి రావాలని ఉంటుంది. వాళ్ళకి దానిపైన కూడా వీ హ్యావ్ సమ్ ట్యాక్సెస్. ఆ ట్యాక్స్ కూడా తగ్గించడానికి ట్రై చేస్తాం. సో ద టూరిజం పొటెన్షియల్ కెన్ బి ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఇండియా. టూరిజం పొటెన్షియల్ ఇంక్రీజ్ చేయడానికి వీఆర్ ట్రైంగ్ టు టేక్ దిస్ మెషర్స్. బికాస్ ఇఫ్ యూ సీ India UAE or India European Union, these trade deals also have a component of student to student exchange. Student to student exchange component ఉంది. దాని ప్రకారం ఈజీగా అవుతుంది ప్రాసెస్. అంటే మీరు ఇక్కడికి వచ్చి చదువుకోవాలన్నా, ఆ ఫారెనర్స్ వచ్చి ఇక్కడ చదువుకోవాలన్నా, మనం వెళ్ళి వేరే కంట్రీలో చదువుకోవాలన్నా ద ప్రాసెస్ విల్ బి వెరీ ఈజీ. అందుకనే కాస్ట్ తగ్గించాం. ద రెమిటెన్స్ కాస్ట్ హ్యావ్ రిడ్యూస్డ్. ఆ టాక్సేషన్ తగ్గించాం. దెన్ కమ్స్ the TDS on manpower services. Manpower services అనే ఒక కాంపోనెంట్ ఉంటుంది. సో దట్ ఆల్సో రిడ్యూస్డ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలక్ట్రీషియన్, ఫ్యాన్స్ తయారు చేసేవాళ్ళు లేదా రిపేర్ చేసేవాళ్ళు, వాళ్ళపైన TDS కూడా తగ్గించడం జరిగింది. సో దట్ దే హ్యావ్ మోర్ ఇన్కమ్ ఇన్ దర్ హ్యాండ్స్. నౌ అండ్ దీనికి మేజర్ ప్లస్ ఎవరికి తెలుసా? యూసీ, అర్బన్ కంపెనీ. మీరు న్యూస్లో చూస్తూనే ఉంటారు కదా, అర్బన్ కంపెనీ మీకు సర్వీసెస్ ఇస్తుంది. ఏసీ క్లీనింగ్ సర్వీస్, వాష్రూమ్ క్లీనింగ్ సర్వీస్, ఎలక్ట్రీషియన్ సర్వీసెస్. వాళ్ళు ఏంటి, వాళ్ళ యాప్ ద్వారా మీరు బుక్ చేసుకుంటారు, బట్ స్టిల్ వాళ్ళు కమిషన్ తీసుకుంటారు. అప్పుడు వాళ్ళకి బెనిఫిట్ ఉండదని ఇప్పుడు టాక్సేషన్ తగ్గించింది వాళ్ళపై. నెక్స్ట్, మినిమం ఆల్టర్నేటివ్ ట్యాక్స్. దిస్ ఇస్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రిఫార్మ్ దట్ ఈస్ గివెన్. మినిమం ఆల్టర్నేటివ్ ట్యాక్స్. చాలా కార్పొరేట్ ఎంటిటీస్ ఏం చేస్తున్నాయంటే దే ఆర్ నాట్ పేయింగ్ ద ట్యాక్సెస్. జీరో ట్యాక్స్ కంపెనీస్ అంటాం. అంటే మేము పే చేయం ట్యాక్సెస్, మాకేం ప్రాఫిట్ రాలేదు, ఏం రాలేదు అంటారు. బట్ మీరు బుక్స్ ఓపెన్ చేసి చూస్తే వాళ్ళు ప్రాఫిట్ కంపెనీసే. ట్యాక్స్ డిడక్షన్స్ ఇవన్నీ చూసి వాళ్ళు జీరో ట్యాక్స్ కంపెనీస్ అయిపోతాయి. అలా కాకుండా మినిమంగా కొంచెం కట్టాలి, మినిమం ఆల్టర్నేట్ ట్యాక్స్ అని తీసుకొచ్చారనమాట. దట్ ఈస్ 15% ప్రీవియస్లీ, నౌ దే హ్యావ్ రెడ్యూస్ ఇట్ టు 14%. 14%కి తగ్గించారనమాట. ఓకే, నౌ వీ హ్యావ్ ది ట్యాక్స్ హాలిడేస్. అంటే ఫారెన్ కంపెనీస్ ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే వాళ్ళు ట్యాక్సెస్ కట్టాల్సిన అవసరం లేదని, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ట్యాక్స్ హాలిడేస్. అంటే ఎన్ని సంవత్సరాల వరకు వాళ్ళు ట్యాక్సెస్ కట్టాల్సిన అవసరం లేదు. దోస్ ఆర్ కాల్డ్ ట్యాక్స్ హాలిడేస్. సో ఫారెన్ కంపెనీస్ క్లౌడ్ సర్వీసెస్ వయా ది ఇండియన్ డేటా సెంటర్స్, దే విల్ హ్యావ్ ట్యాక్స్ హాలిడేస్ టిల్ 2047. అండ్ ఇంటర్నేషనల్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీస్ సెంటర్ గిఫ్ట్ సిటీలో గుజరాత్లో ఉంటుంది. సో దట్ అక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేసే వాళ్ళకి కూడా ట్యాక్స్ హాలిడేస్ ఫ్రమ్ 10 years to 20 years ఎక్స్టెండ్ చేశారు. సో దట్ వాళ్ళు ఎక్కువ ఇండియన్ డెస్టినేషన్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారండి. నౌ వీ హ్యావ్ షేర్ బైబ్యాక్ ట్యాక్స్. షేర్ బైబ్యాక్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను టాటా కంపెనీ షేర్ కొన్నాను అనుకున్నాను. ఐ హావ్ బాట్ టాటా కంపెనీ షేర్. నేను టాటా కంపెనీ షేర్ అమ్మేశాను. ఎవరికి అమ్మాను? ఇంకొకరికి ఎవరికైనా అమ్మొచ్చు, బికాస్ ఐ నీడ్ అర్జెంట్ అమౌంట్. కానీ కొన్నిసార్లు టాటానే కొనుక్కుంటుంది నీ షేర్. బికాస్ టాటా ఈజ్ నౌ ఇన్ ప్రాఫిట్స్, దే డోంట్ నీడ్ మనీ, దే వాంట్ దేర్ షేర్ హోల్డింగ్ టు ఇంక్రీజ్. షేర్ బైబ్యాక్ చేసుకుంటారు ఫ్రమ్ యూ రాదర్ దెన్ ఏ పర్సన్ టేకింగ్ యువర్ షేర్. ఆ షేర్ బైబ్యాక్ కూడా ఇప్పుడు ట్యాక్స్ వేస్తున్నారు. So that Tata company will pay the tax again. That is called share buyback tax. So now that is treated as capital gain tax. అంటే నువ్వు షేర్ అమ్మేటప్పుడు ఒక 1000 రూపీస్ కమ్మావు, 1000 రూపీస్ కమ్మావు. ఇప్పుడు కొనేటప్పుడు 2000 రూపీస్ కొంటున్నావు. ఆ ఎక్స్ట్రా 1000 రూపీస్ విల్ బి ట్యాక్స్ నౌ. గెయిన్ అయ్యావు కదా ఎక్స్ట్రా 1000 రూపీస్, దట్ విల్ బి ట్యాక్స్ నౌ. దట్ ఈస్ కాల్డ్ క్యాపిటల్ గెయిన్స్ ట్యాక్స్. క్యాపిటల్ గెయిన్స్ ట్యాక్స్ ఇక్కడే కాదు, చాలా చోట్ల ఉంటుంది. మీరు ల్యాండ్ కొన్నారు, ఇయర్ 10 లక్షలు ఉంది, నెక్స్ట్ ఇయర్ 1 crore ఉంది, నువ్వు 1 crore కమ్మావు ల్యాండ్, ఆ ఎక్స్ట్రా 90 lakhs పైన నీకు క్యాపిటల్ గెయిన్స్ ట్యాక్స్ వస్తుంది. అలా షేర్ హోల్డింగ్లో కూడా అలాగే జరుగుతుంది. నువ్వు షేర్ ఒక 10 lakh పెట్టి ఒక షేర్ కొన్నావు, నువ్వు అమ్మేటప్పుడు 20 lakhs ఆ షేర్, ఆ ఎక్స్ట్రా 10 lakhs మీద నీకు క్యాపిటల్ గెయిన్స్ ట్యాక్స్ వస్తుంది. సో అలా క్యాపిటల్ గెయిన్స్ ట్యాక్స్ వస్తూ ఉంటుంది అనమాట. సో యాక్చువల్లీ అమ్మేవాడు కడతాడు. సో అందుకనే షేర్ బైబ్యాక్ ట్యాక్స్ అని, కొనేవాడు కూడా ట్యాక్స్ కడతాడు ఇప్పుడు షేర్ బైబ్యాక్.
షేర్ బైబ్యాక్లో ఇదే ప్లస్. అమ్మేవాడు కట్టడు, కొనేవాడు కడతాడు షేర్ బైబ్యాక్. బికాస్ ఈ బయింగ్ హిస్ ఓన్ షేర్స్. టాటా కంపెనీ తన షేర్స్ తనే కొనుక్కుంటాడు, వేరే కస్టమర్కి ఏమి ఇవ్వట్లా. అక్కడ టాటా కంపెనీ పైన పడుతుంది. నాట్ ది సెల్లర్, నౌ ద బయర్ విల్ పే ద ట్యాక్స్ ఇన్ షేర్ బైబ్యాక్. దట్స్ ది ఓన్లీ డిఫరెన్స్. జనరల్గా క్యాపిటల్ గెయిన్స్లో ఎవరైతే సెల్ చేస్తున్నారో వాడి దగ్గర ఉంటుంది. నౌ దిస్ ఈస్ డిఫరెంట్. ఓకే, నౌ సెక్యూరిటీస్ ట్రాన్సాక్షన్ ట్యాక్స్ ఇంక్రీజ్ చేశారు. దెన్ మ్యూచువల్ ఫండ్ డిడక్షన్స్. మ్యూచువల్ ఫండ్స్ మీరు చాలా వరకు న్యూస్లో చూస్తూ ఉంటారు, చాలా స్పీడ్గా చదివేస్తూ ఉంటారు. మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఆర్ సబ్జెక్ట్ టు మార్కెట్ రిస్క్, ఇఫ్ యూ వాంట్ ఇన్వెస్ట్ ప్లీజ్, ఇవన్నీ చెప్తూ ఉంటారు అనమాట. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారంటే, సో నో డిడక్షన్ ఫర్ ఇంట్రెస్ట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆర్ ఎర్నింగ్స్ డివిడెండ్ ఆఫ్ ఇన్కమ్. అంటే ఇప్పుడు నేను మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేశాను ఒక 10,000, నాకు 20,000 వచ్చింది నెక్స్ట్ ప్రాఫిట్. ఆ 10,000 పైన నేను ట్యాక్స్ కట్టాల్సిన పని లేదు. అలా మ్యూచువల్ ఫండ్ డిడక్షన్స్ ఉంటాయి, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిడక్షన్స్ ఉంటాయి. అలా ఇన్వెస్ట్మెంట్ని ప్రోత్సహించడానికి ఇలా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో డిడక్షన్స్ ఇస్తారనమాట. అలా దెర్ విల్ బి నో డిడక్షన్ ఆన్ ఇంట్రెస్ట్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఎక్స్పెండిచర్. ఇప్పుడు ఆ 20,000 పైన ఇంట్రెస్ట్ జనరేట్ చేస్తాను, దానిపైన లేకుండా చేస్తున్నాను. నౌ నాన్ రెసిడెంట్ రిలాక్సేషన్స్. నాన్ రెసిడెంట్ అంటే బయట కంపెనీస్, ఫారిన్ కంపెనీస్ 5-year ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఎగ్జెంప్షన్ ఫర్ సప్లయింగ్ క్యాపిటల్ గూడ్స్ టు ఎలక్ట్రానిక్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్. ఎలక్ట్రానిక్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ కానీ మీరు కానీ గూడ్స్ సప్లై చేస్తే 5 years వరకు మీరు కట్టాల్సిన పని లేదు. బికాస్ వీ వాంట్ టు జనరేట్ ది ఎలక్ట్రానిక్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ హబ్ అందు. దెన్ గ్లోబల్ ఇన్కమ్ ఎగ్జెంప్షన్ ఫర్ ఎక్స్పర్ట్ నాన్ రెసిడెంట్స్ అప్ టు 5 years అండర్ నోటిఫైడ్ స్కీమ్. దెన్ మ్యాట్ ఎగ్జెంప్షన్ ఎక్స్టెండెడ్ టు మోర్ నాన్ రెసిడెంట్ కేటగిరీస్. దెన్ పెనాల్టీ. నౌ నువ్వు ట్యాక్స్ కట్టకపోయినా పెనాల్టీ ఉంటుంది. పెనాల్టీ ఫర్ ది నాన్ ట్యాక్స్ కంప్లైంట్స్ దట్ విల్ ఆల్సో బి దేర్. ఇలా దేర్ ఆర్ సమ్ టాక్సేషన్ రిఫార్మ్స్. సో మీరు అన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పనులు, ఎంత తగ్గించారు ఎంత పెంచారని. దట్ విల్ నాట్ బి ఆస్క్డ్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్, డోంట్ నీడ్ టు వరీ అబౌట్ ఇట్. అవేమి ఎగ్జామ్స్లో అడగరు, జస్ట్ ఫర్ యువర్ నాలెడ్జ్. ఇవి ఏది ఎగ్జామ్లో అడగరు. మీరు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే అసలు షేర్ బైబ్యాక్ ట్యాక్స్ అంటే ఏంటి, సెక్యూరిటీ ట్రాన్సాక్షన్ ట్యాక్స్ అంటే ఏంటి, అంతే తప్పితే ఒక్క వాల్యూ కూడా అడగరు. ఎంత తగ్గించారు ఎంత పెంచారు ఎవ్వరు అడగరు, జస్ట్ ఆ టర్మ్స్ అంతే. Now, so this is the total transfers which we have talked about. Now comes the third chapter called Agriculture and Food Management. Agriculture and Food. So this year more of agriculture లో కొన్ని కొత్త స్కీమ్స్ తీసుకొచ్చారు. కొత్త థింగ్స్ పైన ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. Like who would have thought to invest in sandalwood? This is a new type of scheme that government is trying to bring. And government is bringing digital revolution in agriculture. Government is bringing digital transformation of agriculture and chapter. Now, this year, the economic survey is saying agriculture lo we have food in terms of crops, we have horticulture, we have fisheries or aquaculture, and we have livestock. These are different agriculture and allied sectors. This year, specifically, there is a structural transformation in agriculture. The crops have outgrown, so the horticulture has outgrown the crops. ఈ ఇయర్ హార్టికల్చర్ అంటే ఫ్రూట్స్, వెజిటబుల్స్, వీటి నుంచి ఎక్కువ ప్రొడక్షన్ వచ్చింది. దిస్ ఈస్ ఇండైరెక్ట్లీ షోయింగ్ దట్ ఇండియా ఈస్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ న్యూట్రిషనల్ సెక్యూరిటీ. ఇండియా ఇస్ అవే ఫ్రమ్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ. ఫుడ్ సెక్యూరిటీ ఆల్రెడీ రీచ్ అయిపోయాం. నౌ వీఆర్ మూవింగ్ ఫర్ టు ది న్యూట్రిషనల్ సెక్యూరిటీ బికాస్ నౌ సి food grain increase is 254 million tons. Now see horticulture, 362 million tons. First time the horticulture produce independence nunchi have outcrossed the food grain cultivation. This is the question that can be asked directly. Or mains lo, India is also a food secure nation. Now it is becoming nutritional secure nation. And question adinappudu nu raidaniki, this is the data you have. This is the data you have. According to the economic survey, it is mentioning that the horticulture produce has performed well compared to the food grain cultivation in India. Ala, you can use this value. Okay, now we have the livestock and we have the fisheries. Livestock has a 195% growth and 140% growth over the last decade. So livestock and the aquaculture has also grown more compared to the food crops. Food crops తో పోలిస్తే ఇవి ఎక్కువ గ్రో అవుతుంటాయి అన్నమాట.
And we have ENAM. More than 1.8 crore farmers have registered in ENAM in 1,522 mandis. And agriculture growth is approximately 7% this year. GVA growth rate is 7%. So this is the major things in agriculture. But rather than this, budget lo cheppindi most important anamata ee values kanna. This is most important. And budget lo cheppindi, budget lo techina new schemes are more important. Before I go to the budget, agriculture lo, when it comes to agriculture, we have two things in agriculture. One is backward linkages. We have forward linkages. We have backward linkages, we have forward linkages. అంటే బ్యాక్ ఎండ్లో ఏం జరుగుతుంది అగ్రికల్చర్? వీ హ్యావ్ ది ఇన్పుట్స్ లైక్ సీడ్స్, వాటర్, ఇవన్నీ కావాల్సిందే. దాంతోపాటు వీ నీడ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్. అండ్ ఇన్ ది ఫార్వర్డ్ లింకేషన్స్ వీ నీడ్ మార్కెటింగ్. We need marketing. India is good at backward linkage. India is good at backward linkage. అంటే ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫ్రూట్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం, ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తాం, అంతా బాగానే ఉంది. కానీ మార్కెటింగ్లోకి వచ్చేసరికి ఇండియా ఈజ్ ఎ ఫెయిల్యూర్. ఇండియా ఈజ్ ఎ ఫెయిల్యూర్ ఇన్ మార్కెటింగ్. అందుకే ఎక్కువ ఎక్సెస్ ఫుడ్ ఉన్నా సరే మనకు కాస్ట్ ఎక్కువ తగ్గట్లేదు మార్కెట్లో, బికాస్ మార్కెటింగ్ లేదు. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, in the forward linkages also, we have the cold storages, we have the godowns, ఇవన్నీ కూడా వస్తాయి, కోల్డ్ స్టోరేజ్ అండ్ గోడౌన్స్. ఎస్పెషలీ హార్టికల్చర్ ప్రొడ్యూస్కి కోల్డ్ స్టోరేజెస్ కావాలి. ఫ్రూట్స్, వెజిటబుల్స్ తొందరగా పాడైపోతాయి, మనకు హార్టికల్చర్కి కావాలి ఖచ్చితంగా. బట్ కోల్డ్ స్టోరేజ్ ఆర్ నాట్ మేజర్లీ ప్రెజెంట్ ఇన్ ఇండియా. అండ్ దెర్ ఇస్ అ ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ అగైన్ ఏపీఎంసీ మండీస్. ఏపీఎంసీ మండీస్ అంటే ఫార్మర్ ఎక్కడికి తీసుకెళ్ళాలి క్రాప్? వాడు పండించాడు బాగానే ఉంది, ఎక్కడికి తీసుకెళ్ళి అమ్మాలి? అమ్మడానికే దేర్ ఇస్ అ మార్కెట్ కాల్డ్ అగ్రికల్చర్ ప్రొడ్యూస్ మార్కెటింగ్ కమిటీస్. అక్కడికి వెళ్ళి అమ్ముతాడు, అమ్మి తెచ్చుకుంటాడు డబ్బులు. అక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే వాడికి తెలియదు కదా బయట కాస్ట్ ఎలా ఉందో, మార్కెట్లో కాస్ట్ ఎలా ఉందో వాళ్ళకి తెలియదు. వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు, ఎవడు చెప్పింది అదే కాస్ట్ అనుకుంటాడు. ఆ మార్కెట్లో ఒకడు వస్తాడు, కమిషన్ ఏజెంట్ అంటాడు, వచ్చి నీ క్రాప్ నేను ఒక 10 లక్షలు పెట్టుకుంటా అంటాడు. యాక్చువల్లీ బయట కాస్ట్ అది 50 lakhs ఉండొచ్చు, వీడు 10 లక్షలు పెట్టుకుంటాడు, వీడు 50 lakhs అమ్ముకుంటాడు. ఫార్మర్ ఏమో లాస్లో ఉన్నారు, కస్టమర్ కూడా లాస్లో ఉన్నాడు. బికాస్ కస్టమర్కి ఎక్కువ పెట్టి అమ్మాడు, ఫార్మర్కి తక్కువ ఇచ్చాడు. ఇలా మధ్యలో కమిషన్ ఏజెంట్స్ ఎక్కువ అయిపోయారు ఏపీఎంసీలో. దాన్ని తగ్గించడానికి వీ బాట్ ది ఈనామ్, నేషనల్ అగ్రికల్చర్ మార్కెట్. ఇప్పుడు ఫార్మర్స్ ఏం చేయొచ్చు అంటే డైరెక్ట్గా వాళ్ళ క్రాప్ని ఆన్లైన్లో అమ్మేసుకోవచ్చు. ఆన్లైన్లో ప్రైజెస్ చూపిస్తాయి డైరెక్ట్గా. ఈరోజు టొమాటో 1 kg ఆర్ 1 ton ప్రైస్ ఇంత ఉంది, ఈ ఏపీలో ఇలా ఉంది, తెలంగాణలో ఇలా ఉంది, గుజరాత్లో ఇలా ఉంది, ఇలా చూపిస్తుంది. నువ్వు కావాలంటే గుజరాత్లో ఒక ట్రేడర్కి అమ్మచ్చు, లేదా నీకు నార్త్ ఇండియాలో ఢిల్లీలో ఒక ట్రేడర్కి అమ్మచ్చు. ఇలా డైవర్సిఫైడ్ పీపుల్కి నువ్వు అమ్మచ్చు. ఎవడు ఎక్కువ ఇస్తే నువ్వు వాడు అమ్మచ్చు. నువ్వు మాట్లాడుకోవచ్చు, ట్రాన్స్పోర్ట్గా నువ్వు పెట్టుకుంటావా, నేను పెట్టుకుంటాను, ఎవ్రీథింగ్ యూ కెన్ టాక్ అవుట్ ఇన్ దట్. అలా ఒక ప్రైస్ డిస్కవరీ కోసం ఈనామ్ తీసుకొచ్చారు. సో దట్ కస్టమర్స్ విల్ గెట్ ది రెమ్యునరేటివ్ ప్రైస్ అండ్ ఫార్మర్స్ విల్ ఆల్సో గెట్ ది ఇన్కమ్. అందుకని ఈనామ్ తీసుకొచ్చారు. దట్స్ వేర్ రెవల్యూషనరీ స్టెప్ హాస్ బీన్ బ్రాట్ అవుట్. ఓకే, నౌ వీ హ్యావ్ ది 1522 మండీస్, ఏపీఎంసీ మండీస్ అంటాం. అక్కడికి వెళ్ళి ప్రైస్ డిస్కవరీ చేసుకోవచ్చు ఫార్మర్స్. అంటే వాళ్ళ క్వాలిటీ చెక్ చేసి క్వాలిటీ సర్టిఫికేట్స్ తెచ్చుకొని ప్రైస్ డిస్కవరీ చేసుకోవచ్చు. Now see, this is where the budget comes. Budget. So you don't need to remember all this, but agriculture lo em untayo teliyadaniki just I am showing you. We have the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, and we have the Food, Consumer Affairs and Food and PDS, and we have Chemicals and Fertilizers, we have Rural Development, we have Jal Shakti, and we have Total Agriculture and Allied Activities. ఇలా ఇవన్నీ అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ కిందకే వస్తాయి. Chemicals and Fertilizers, all these things. Now comes already existing schemes. ఇవి ఆల్రెడీ ఉన్నాయన్నమాట ఈ స్కీమ్స్. మీరు చూస్తే పిఎం కిసాన్,
దిస్ అ డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్. ఎవ్రీ ఫార్మర్ అకౌంట్లో ఒక 6,000 రూపీస్ వేస్తారు సంవత్సరానికి. అది పిఎం కిసాన్ అనమాట. వాళ్ళు దాన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇయర్ ఆబ్వియస్లీ 63,000 crores ఇచ్చారు. దెన్ ఇంట్రెస్ట్ సబ్వెన్షన్ స్కీమ్, అక్కడ మనం చూసాం కదా, నాన్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూలో ఇంట్రెస్ట్, నాన్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ కాదు, ఎక్స్పెండిచర్లో ఇంట్రెస్ట్ సబ్సిడీస్ కూడా ఇస్తుందండి. ఫుడ్ సబ్సిడీ, ఫర్టిలైజర్ సబ్సిడీ, ఇంట్రెస్ట్ సబ్సిడీ కూడా ఇస్తుందండి. ఇంట్రెస్ట్ సబ్సిడీ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ మాడిఫైడ్ ఇంట్రెస్ట్ సబ్వెన్షన్ స్కీమ్. ఇక్కడ ఫార్మర్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యాంక్ నుంచి ఒక 4% ఇంట్రెస్ట్ రేటింగ్ లోన్ తీసుకున్నాడు. 2% గవర్నమెంట్ కడుతుంది, 2% ఫార్మర్ కట్టుకోవచ్చు. 2% ఫార్మర్ కట్టుకోవచ్చు. అలా ఇంట్రెస్ట్ సబ్వెన్షన్ తీసుకొచ్చారు. దెన్ వీ హ్యావ్ జల్ జీవన్ మిషన్. ఎవ్రీ హోమ్కి డ్రింకింగ్ వాటర్ ఇవ్వాలి అనే దాంతో జల్ జీవన్ మిషన్ తీసుకొచ్చాం. 55 liters పర్ డే ఫర్ ఎవ్రీ పర్సన్ ఇవ్వడానికి ద మెయిన్ గోల్ అనమాట అది. దెన్ ఎంజీఎన్ఆర్ఈజీఏ 30,000 crores ఇచ్చారు ఫర్ జస్ట్ ద ట్రాన్సిషనరీ పీరియడ్ అంటిల్ దిస్ వీబీ గ్రామ్ ఈస్ గెటింగ్ ఇంప్లిమెంటెడ్. వీబీ గ్రామ్కి 95,000 crores ఇచ్చారు. Okay, these are already existing schemes, but now comes with the new schemes which Government of India has brought down. Bharat Vistar. Bharat Vistar scheme. It is an artificial intelligence based agriculture advisory platform. For example, నేను ఒక ఫార్మర్ని, నాకు ఈ ఇయర్ క్లైమేట్ ఎలా ఉంటుందో తెలియదు, క్రాప్లో ఏ సాయిల్ న్యూట్రిషన్ కంటెంట్ ఉందో తెలియదు, ఏమీ తెలియదు. నేనేం చేస్తానంటే ఈ భారత్ విస్తార్ స్కీమ్ని యూజ్ చేసుకొని, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ స్కీమ్ అది, నా క్రాప్ వాల్యూస్ ఎంటర్ చేస్తాను. నా క్రాప్లో నైట్రోజన్ కంటెంట్ ఎంత ఉంది, ఫాస్ఫరస్ కంటెంట్ ఎంత ఉంది, లేదా పొటాషియం కంటెంట్ ఎంత ఉంది. నేను ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉంటున్నాను, నా సాయిల్ రెడ్ సాయిల్. ఆ రెడ్ సాయిల్లో ఇలా ఉంది కండిషన్, అంటే లాస్ట్ ఇయర్ నాకు పంట ఎంత వచ్చింది అని నేను దానికి ఎంటర్ చేస్తాను. అంటే అది నువ్వు ఎంటర్ చేయొచ్చు, వాయిస్ టు టెక్స్ట్ ఫార్మాట్లో కూడా వెళ్తుంది. దాని తర్వాత ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ నీకు సజెస్ట్ చేస్తుంది, ఓకే ఇయర్ ఇలా ఉన్నాయి క్లైమేటిక్ ప్యాటర్న్స్, నీ ఏరియాలో రైన్ఫాల్ ఇలా పడే ఛాన్స్ ఉంది, కాబట్టి నువ్వు ఈ క్రాప్ పండిస్తే బెటరు అని సజెషన్స్ ఇస్తుంది. దట్స్ వేర్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు యూస్ ఫర్ ది క్రాప్ ప్లానింగ్ అండ్ సెలెక్షన్, ఫర్ ది వెదర్ ఫోర్కాస్టింగ్, ఫర్ పెస్ట్ అండ్ డిసీజ్ మేనేజ్మెంట్, ఫర్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఇన్ఫర్మేషన్, సాయిల్ హెల్త్ అడ్వైజరీస్, వాటర్ మేనేజ్మెంట్ గైడ్స్, అన్నిటికీ నువ్వు యూజ్ చేస్తావు అనమాట. అలా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ని యూజ్ చేస్తున్నావు. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ అగ్రిస్టాక్ ప్లస్ ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ రీసెర్చ్. ఇవి రెండు కలిసి తీసుకొచ్చింది అనమాట ఈ స్కీమ్ అగ్రిస్టాక్. ఇట్ ఇస్ మల్టీలింగ్వల్. ఆబ్వియస్లీ ఫార్మర్స్ అంటే అన్ని లాంగ్వేజెస్లో ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళు ఏ లాంగ్వేజ్లోనే ఎంటర్ చేయొచ్చు, లేదా వాయిస్ టు టెక్స్ట్ ఫీచర్ కూడా ఉంటుందండి. దిస్ ఇస్ హౌ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఏఐ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ది అగ్రికల్చర్. అందుకే చెప్పాను డిజిటల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అగ్రికల్చర్ జరుగుతుందని, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. Now comes the coconut plantations. We are also focusing on the sandalwood trees also. See, coconut plantations lo, you know the Kerala, obviously Kerala is more famous for the coconut plantations, but there are many places in Kerala where the trees are not giving the actual amount of produce, productivity ఎక్కువ లేదు. ఇప్పుడు ఆ ట్రీ నుంచి నాకు 10 కాయలు రావాలి రోజు, 5 వస్తున్నాయి, ఇంకో 5 రావట్లా, బికాస్ ఎప్పుడో ప్లాంట్ చేశారు వాటిని. అందుకే వీఆర్ ట్రైంగ్ టు రిమూవ్ ద ఓల్డ్ ట్రీస్, న్యూ సీడ్స్ విచ్ ఆర్ మోర్ ప్రొడక్టివ్ ప్లాంట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం. దట్ ఈస్ రీప్లేసింగ్ ది నాన్ ప్రొడక్టివ్ ట్రీస్. న్యూ సాప్లింగ్స్ ఆర్ వెరైటీస్ విల్ బి implemented because India is very good at coconut plantations. And we have tree based, separate allocation has been made for the sandalwood also. Cashew and cocoa, wheat kosam kuda separate allocations. Hilly regions lo nuts untayi, and also agar trees in northeast region, especially for biodiversity conservation, ivanni kuda teesukostu. This is a new thing which is happening in agriculture: coconut, sandalwood, cashew and cocoa, hilly region nuts and agar trees. Okay, see, if I want to talk about cocoa, cocoa is majorly used in chocolates. Chocolates lo ekku use chestaru cocoa, and also it is majorly used in coffee. Coffee kuda use chestaru anamata cocoa. Coffee lo oka flavor రావడానికి, ఒక చాక్లెట్ ఫ్లేవర్ రావడానికి cocoa ఎక్కువ యూస్ చేస్తాం. అదెందుకు మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి? We can make it ourselves కదా అని we are trying to go for this cashew and cocoa cultivation. Next, fisheries sector. We already want to go for integrated development of
500 రిజర్వాయర్స్. సో 500 రిజర్వాయర్స్ని ఇంటిగ్రేటెడ్గా డెవలప్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం సో దట్ ఫిష్ కల్టివేషన్ కెన్ బి ప్రమోటెడ్ దేర్. ఫిష్ కల్టివేషన్ అండ్ ఆల్సో కోస్టల్ ఫిషరీస్ వాల్యూ చైన్ స్ట్రెంథనింగ్. వాల్యూ చైన్ అంటే గుర్తుపెట్టుకుని ఒక చైన్ లాగే. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ నుంచి దీన్ని ఇంకొక పర్సన్కి ఇచ్చాను, ఆ పర్సన్ ఇంకో చోటుకి తీసుకెళ్ళాడు, ఇంకో చోటుకి తీసుకెళ్ళి అమ్మాడు. ఫిష్ కూడా అంతే. ఫిష్ ఒకరు పట్టారు, తీసుకెళ్ళి మార్కెట్లో అమ్మారు, ఆ మార్కెట్లో వాళ్ళు ఎక్స్పోర్ట్ కూడా చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే డొమెస్టిక్ ప్రొడక్షన్కి అమ్మచ్చు. అదొక వాల్యూ చైన్. అలా కోస్టల్ సెక్టర్లో కూడా వాల్యూ చైన్ క్రియేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం అన్నమాట. బికాస్ ఎస్పెషలీ ది ఆంధ్రప్రదేశ్, దిస్ విల్ బీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆల్సో. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈజ్ ది లార్జెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ ష్రింప్ ఇన్ ది వరల్డ్. వరల్డ్లో ష్రింప్ కల్టివేషన్లో 60% ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి వస్తుంది. అంత లార్జెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ అనమాట మన ష్రింప్లో. కాబట్టి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆల్సో విల్ బీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ దాట్. అండ్ వైజాగ్ పోర్ట్ కూడా డెవలప్ అవుతుంది దీనివల్ల. నౌ యానిమల్ హస్బెండరీ, వీ హ్యావ్ క్రెడిట్ లింక్ సబ్సిడీ స్కీమ్. క్రెడిట్ లింక్ సబ్సిడీ స్కీమ్ అంటే సబ్సిడీస్ ఇస్తారు. నువ్వు ఎంత క్రెడిట్ తీసుకున్నా దానికి సబ్సిడీస్ ఇస్తారు. దెన్ వీ హ్యావ్ లైఫ్ స్టాక్ ఎంటర్ప్రైజ్ మోడర్నైజేషన్ and we have rural employment focus also. So these are generalized points of animal husbandry. Now comes this ENAM which we have already talked about. We have the Bharat Vistar which has been launched, and we have the AgriStack, the farmers database, everything will be present, and we have soil health cards previously, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, insurance for the crops, and we have the KCC, Kisan credit cards for the farmers. ఇది లాస్ట్ ఇయర్ లాంచ్ చేశారనమాట. లాస్ట్ ఇయర్ బడ్జెట్లో కిసాన్ క్రెడిట్ కార్డ్స్ లాంచ్ చేశారు, వేర్ ఫార్మర్స్ కూడా క్రెడిట్ కార్డ్స్ ఇస్తారు మనలాగే. ఓవర్ యూస్ చేసుకోవచ్చు, ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయన్నమాట, మళ్ళీ పేమెంట్ చేసుకోవచ్చు. అలా కిసాన్ క్రెడిట్స్ కార్డ్స్ ఉన్నాయన్నమాట. దట్స్ హౌ ఐ వాస్ టాకింగ్ అబౌట్ డిజిటల్ అగ్రికల్చర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. ఈనామ్ అయిండొచ్చు, భారత్ విస్తార్ అయిండొచ్చు, అగ్రిస్టాక్ అయిండొచ్చు, సాయిల్ హెల్త్ కార్డ్స్, ఫసల్ బీమా, కేసీసీ, ఇవన్నీ అగ్రికల్చర్లో డిజిటల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ తీసుకొస్తున్నాయి. If there is a question on digital transformation, ఇవన్నీ మెన్షన్ చేస్తే చాలు. If there is a question on digital transformation. Okay? This is the main question which I am expecting this year. Horticulture output surpassing food grains marks the structural transformation in Indian agriculture. Explain the implication of food security and farmers' welfare. డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు. సో హార్టికల్చర్ అవుట్పుట్ సర్పాసింగ్ స్ట్రక్చరల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ టర్నింగ్ అవుట్ టు బి న్యూట్రిషనల్ సెక్యూర్ కంట్రీ. ఇండియా ఇస్ బికమింగ్ మోర్ ఆఫ్ న్యూట్రిషనల్ సెక్యూర్ కంట్రీ. అలా మీరు స్టార్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకే, దిస్ ఇస్ ది క్వశ్చన్ విచ్ యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ చాప్టర్ అగ్రికల్చర్. ఐ థింక్ అగ్రికల్చర్ మీకు టాపిక్ అయిపోయింది అనుకుంటున్నాను. ఎస్, అయిపోయిందిగా. అగ్రికల్చర్, మార్కెటింగ్, ఏపీఎంసీస్ డన్, రైట్? దట్స్ వై బాగా అర్థమవుతుంది. Okay. See, the question which I wanted to ask you, because the agriculture topic is done, should India need Green Revolution 2.0? Should India need Green Revolution 2.0 or Harita Hara Bharat, which we can say? India 2.0 kavala, Green Revolution. Kavali ante enduku kavali? Enduku kavalante em vastundi? Sustainable agriculture. See, actually the MS Swaminathan, rather than he calling it as Green Revolution 2.0, he said it as evergreen agriculture. Evergreen agriculture. Evergreen agriculture గురించి మాట్లాడారు అన్నమాట. Because see, India has different climates, different soils, different things. Each place is having a different ఒక ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది అన్నమాట. ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో అరకు వ్యాలీకి వెళ్తే అరకు కాఫీ దొరుకుతుంది. దిస్ అ యూనిక్ థింగ్ దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అట్ సబ్ పర్టికులర్ ప్లేస్.
అలా అంత డైవర్సిటీ ఉన్నప్పుడు, డైవర్సిటీ ఇన్ క్లైమేట్, డైవర్సిటీ ఇన్ సాయిల్స్, we can have different type of crops that can be grown. But because of the British coming to India, the agriculture transformation has been delayed. And agriculture చాలా వరకు destroy అయింది because వాళ్ళు మనకు అలవాటు చేసిన జబ్బే క్యాష్ క్రాప్స్ తీసుకురావడం, కొత్త కొత్త సీడ్స్ తీసుకురావడం, కొత్త కొత్త కెమికల్స్, ఫర్టిలైజర్స్ తీసుకురావడం, వాళ్ళు మనకు తీసుకొచ్చిన జబ్బు అనమాట. దానివల్లే ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ హాస్ బీన్ వెరీ డిఫికల్ట్. అందుకే గ్రీన్ రెవల్యూషన్ 2.0 షుడ్ బి బేస్డ్ ఆన్ ది సాయిల్, బేస్డ్ ఆన్ ది క్లైమేట్. యూ కెన్ కాల్ ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ది అగ్రో క్లైమాటిక్ రీజన్. అగ్రోక్లైమాటిక్ రీజన్ బికాస్ పంజాబ్, హర్యానా షుగర్ కేన్కి ఏం పని చేయదు, కానీ షుగర్ కేన్ కల్టివేట్ చేస్తారు బికాస్ దే డోంట్ హ్యావ్ మచ్ వాటర్, but still they go for the sugarcane cultivation and they are destroying their soil. Ala few crops are grown in few pockets only, but because you want more money, you should not do that. So that's where Green Revolution 2.0 will help. Okay? Chapter 4, Industry and Infrastructure. Industry and Infrastructure. See, post 1991, 1948, 2026. See, 1948 was the first industrial policy which we have brought down in 1948. 1948 లో మనం ఈ ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ తీసుకొచ్చిన తర్వాత we have gone for import substitution. Import substitution అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ ఇంపోర్ట్ సబ్స్టిట్యూషన్? ఏం చేస్తాం ఇంపోర్ట్ సబ్స్టిట్యూషన్? దిస్ ఇయర్ ఎకనామిక్ సర్వే ఆల్సో మెన్షన్డ్ అబౌట్ ఇంటెలిజెంట్ ఇంపోర్ట్ సబ్స్టిట్యూషన్. అసలు ఇంపోర్ట్ సబ్స్టిట్యూషన్ అంటే ఏంటి? ఏం చేస్తాం అక్కడ? వాట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ ఇన్ ఇంపోర్ట్ సబ్స్టిట్యూషన్? ఏం చేస్తాం? Yes, true. See, we are. It is just like a protectionist policy. Simple చెప్పాలంటే ఒక ప్రొటెక్షనిజం లాగా అనమాట. అంటే మన ఇండియన్ ఇండస్ట్రీస్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ అవుట్ సైడ్ ఇంపోర్ట్స్ని రెస్ట్రిక్ట్ చేస్తాం. దీనివల్ల ఇండియా బాగా డ్యామేజ్ అయింది. బికాస్ వెన్ ఇండియా వాజ్ ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిన తర్వాత ఇట్ వాజ్ నాట్ హ్యావింగ్ మోర్ ఇండస్ట్రీస్. బయట కంట్రీస్ మీద ఇంపోర్ట్స్ పైన డిపెండ్ అయ్యేవాళ్ళు. నువ్వు సడన్గా ఇంపోర్ట్స్ కట్ చేస్తే హౌ కెన్ డొమెస్టిక్ ఇండస్ట్రీస్ కెన్ గ్రో? ఇప్పటికీ చాలా వరకు డొమెస్టిక్ ఇండస్ట్రీస్, రా మెటీరియల్స్ కానీ ఇవన్నీ ఇంపోర్ట్స్ పైన డిపెండ్ అవుతున్నారు. నువ్వు సడన్గా ఇంపోర్ట్ సబ్స్టిట్యూషన్ అంటే, సడన్గా ఇంపోర్ట్స్ ఆపేయండి అంటే, ఇంపోర్ట్స్ ఆపేసి నువ్వు సబ్స్టిట్యూట్ చేయి ఆ ఇంపోర్ట్స్ని, ఆ గూడ్స్ని నువ్వే తొందరగా తయారు చేసి సబ్స్టిట్యూట్ చేయి వాటిని అని ఇంపోర్ట్ సబ్స్టిట్యూషన్స్ అన్నారు. సో ఇప్పుడు కూడా రీసెంట్ ఎకనామిక్ సర్వే ఇస్ సేయింగ్ దట్ ఇంటెలిజెంట్ ఇంపోర్ట్ సబ్స్టిట్యూషన్. ఈ ఎకనామిక్ సర్వే ఏం చెప్తుందంటే, గో ఫర్ దోస్ సెక్టర్స్ ఇన్ ది ఎకానమీ విచ్ యూ ఇంటెలిజెంట్లీ కెన్ సబ్స్టిట్యూట్ ఈజీలీ. అంటే నువ్వు డిఫెన్స్ అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిఫెన్స్ ఇండస్ట్రీలో లార్జెస్ట్ అలొకేషన్స్ ఇచ్చారు ఇయర్ బడ్జెట్లో. బికాస్ యూ కెన్ జనరేట్ యువర్ ఓన్ డిఫెన్స్ ప్రొడక్ట్స్, వై ఆర్ యూ డిపెండెంట్ ఆన్ ఇంపోర్ట్స్? అలా ఇంటెలిజెంట్గా ఇంపోర్ట్ సబ్స్టిట్యూషన్కి వెళ్ళు. ఆర్ డేటా సెంటర్స్, నువ్వు సొంతంగా డేటా సెంటర్స్ జనరేట్ చేయడానికి ట్రై చేయి. వై యు ఆర్ డిపెండెంట్ ఆన్ సమ్ అదర్ కంట్రీ? ఆర్ యూ కెన్ గో ఫర్ ద పిక్చర్ విచ్ ఇస్ దేర్, కంటైనర్స్. జనరేట్ యువర్ ఓన్ కంటైనర్స్, జనరేట్ యువర్ ఓన్ షిప్స్. వై యు ఆర్ డిపెండెంట్ ఆన్ అదర్ కంట్రీస్? దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంటెలిజెంట్ ఇంపోర్ట్ సబ్స్టిట్యూషన్. అంటే నువ్వు ఇంపోర్ట్స్ ఆపేసినా నీ పైన ఇంపాక్ట్ పడకూడదు. అంటే ఫస్ట్ నువ్వు ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ చేయాలి, డొమెస్టిక్ ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ చేయాలి. That is where the new chapter will come in. The GVA growth rate is 7%, just like agriculture, but the industry will always being stagnant at 25% growth rate. Overall 100% low, services is 55%, agriculture is 16 to 17 to 18%, and this is 25%. 25% in.
సో కాబట్టి సర్వీసెస్, ఇండియా ఈజ్ మోర్ ఆఫ్ అ సర్వీస్ బేస్డ్ ఎకానమీ రాదర్ దెన్ ఇండస్ట్రియల్ ఎకానమీ. బట్ యాక్చువల్లీ వెన్ దెర్ ఇస్ అ స్ట్రక్చరల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ది ఓవరాల్ ఎకానమీ, ఫస్ట్ అగ్రికల్చర్ నుంచి దే షుడ్ నీడ్ టు గో ఫర్ ఇండస్ట్రీ, దెన్ దే నీడ్ టు గో ఫర్ సర్వీసెస్. ఇండియా నెవర్ గాన్ లైక్ దిస్. ఇండియా డైరెక్ట్లీ జంప్ ఫ్రమ్ అగ్రికల్చర్ టు సర్వీసెస్. ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ జరగలేదు ఇండియాలో. డైరెక్ట్గా అగ్రికల్చర్ నుంచి సర్వీసెస్కి జంప్ చేసి బికాస్ ఆఫ్ 1991 రీఫార్మ్స్. 1991 reforms wale sudden jump has happened from agriculture to industries. Many people who are employed in agriculture, now they are employed in services. But the problem with services is growth perugutundi, well and good, but employment ekku mandiki ivvaledu because it is more of skill based employment. Skills untene nu service sector lo undagalavu, skills lekapothe nu service sector lo undalevu. It can be banking, it can be IT services, it can be any other service. Skills are more needed. అందుకే ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎలాసిటీ తక్కువ ఉంటుంది, జనరేషన్ కేపబిలిటీ. ఇండస్ట్రీ హ్యాస్ మోర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేటెడ్ కేపబిలిటీ. అందుకే ఇండస్ట్రియల్ ఎకానమీ అవ్వాలి అంటే ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ మోర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ద ఎకానమీ, మోర్ కంపెనీస్ కమింగ్ అవుట్ రాదర్ దెన్ సర్వీస్ బేస్డ్ కంపెనీస్, మోర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీస్ షుడ్ కమ్ అవుట్. దానివల్లే నాకు ఎంప్లాయ్మెంట్ పెరుగుతుంది. ఓకే, నౌ దేర్ ఇస్ అ స్కీమ్ కాల్డ్ PLI స్కీమ్. వాట్ ఈస్ PLI? పర్ఫార్మెన్స్ లింక్డ్ ఇన్సెంటివ్స్. పర్ఫార్మెన్స్ లింక్డ్ ఇన్సెంటివ్స్ అన్నమాట. పేరులోనే ఉంది, నీ పర్ఫార్మెన్స్ని బట్టి ఇన్సెంటివ్స్ ఇస్తాను. నువ్వు బాగా పర్ఫార్మ్ చేస్తే ఎక్కువ ఇన్సెంటివ్స్ వస్తాయి. ఇది ఎలా వచ్చిందంటే ఓవరాల్ దెర్ వర్ 14 sectors in the economy. 14 sectors in the economy where the PLI scheme is given for. For example, last year నేను ఒక 100 goods ప్రొడ్యూస్ చేసి సేల్ చేశాను. దిస్ ఇయర్ ఐ హ్యావ్ ప్రొడ్యూస్డ్ 110 goods అండ్ హ్యావ్ సోల్డ్. ఆటోమేటిక్గా నా పర్ఫార్మెన్స్ పెరిగినట్టే కదా. లాస్ట్ ఇయర్ 100 goods, ఇయర్ 110 goods, నా పర్ఫార్మెన్స్ పెరిగింది. ఆటోమేటిక్గా ఇప్పుడు ఈ 110 goods పైన కూడా ట్యాక్స్ కట్టారు. వాడు సేల్ చేసిన దానికి సేల్స్ ట్యాక్స్ కట్టాలి. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుందంటే నీకు తిరిగి ఇచ్చేస్తుంది. ఇట్ విల్ ట్రై టు గివ్ బ్యాక్ వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ పెయిడ్ బికాస్ యూ హ్యావ్ ఇంక్రీజ్ ది ప్రొడక్షన్. 4 to 6% ఆఫ్ ఇంక్రిమెంటల్ సేల్స్ విల్ బి ఇన్సెంటివైజ్డ్. అంటే నువ్వు ఇక్కడ 10 units పెంచావు, దాంట్లో 4 to 6% నీకు ఇంక్రిమెంట్స్ రూపంలో, ఇన్సెంటివ్స్ రూపంలో బ్యాక్ ఇచ్చేస్తుంది గవర్నమెంట్. టు సపోర్ట్ ద ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్షన్, దిస్ ఇస్ వాట్ గవర్నమెంట్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు గివ్ యూ యాజ్ అ క్యాష్ బ్యాక్. ఒక క్యాష్ బ్యాక్ లాగా అనుకోండి. మీరు ఫోన్పేనో పేటిఎం యూస్ చేస్తుంటారు, మీకు క్యాష్ బ్యాక్ వస్తుంది కదా, అలా క్యాష్ బ్యాక్ లాగా ద గవర్నమెంట్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు గివ్ యూ ది ఇన్సెంటివ్స్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ PLI స్కీమ్. PLI స్కీమ్ ఈస్ ది మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ స్కీమ్. అన్ని సెక్టర్స్ సక్సెస్ అయ్యని చెప్పలేం, కానీ కొన్ని సెక్టర్స్లో ఇట్ ఈస్ మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్. You can see the total investment of 2 lakh crores because of PLI impact have reached to India, and incremental production of 18.7 lakh crores have been reached. Jobs created is 12.6 lakh crores. Disbursement and incentives ichesaru 23,000 crores has been disbursed as an incentives to the production companies. Now, so before going into this, now we have Budget 2027. You see the largest allocation being made to defense. Overall allocations lo, meer infrastructure and industry lo, overall allocations lo, you can see the largest allocation being made to the defense. And we have roads and highways, and we have railways, housing, water, power and renewable, civil aviation, ports and shipping. So these are some of the sectors where government is trying to invest. But majorly I wanted to talk about this sector which is becoming dominant, and also this sector which is shown in the cover page of the economic survey. ఈ రెండు సెక్టర్స్ మనం ఎక్కువ డామినెంట్గా చూడాలి, బికాస్ రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ ఆల్వేస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ వేర్ క్వశ్చన్ విల్ బి ఆస్క్డ్. బట్ దిస్ ఇయర్ ఎకనామిక్స్ కూడా కొంచెం కొత్తగా ఇచ్చింది. ఏమని ఇచ్చిందంటే సోలార్ ఎనర్జీ ఎంత జనరేట్ అయిందో ఇవ్వాల, విండ్ ఎనర్జీ ఎంత జనరేట్ అయిందో ఇవ్వాల, కానీ
సోలార్ ఎనర్జీ జనరేట్ చేయడానికి ఏ మెటల్స్ కావాలి, సిల్వర్ ఎంత కావాలి, కాపర్ ఎంత కావాలి, ఐరన్ ఎంత కావాలి, ఒక సోలార్ ప్యానల్ రెడీ చేయడానికి ఎంత కావాలి, ఎంత పర్సంటేజ్ ఆఫ్ థింగ్స్ కావాలి, విండ్ పవర్ జనరేట్ చేయడానికి ఏ మెటల్స్ కావాలి అని ఇచ్చారు. అది ఇచ్చారు కాబట్టే రేర్ ఎర్త్ మెటల్స్ మిషన్ అని బడ్జెట్లో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా తీసుకొచ్చింది. ద ఎకనామిక్ సర్వే హాస్ గివెన్ యూ హింట్ దట్ నాకు ఈ రేర్ ఎర్త్ ఎలిమెంట్స్ కావాలి సోలార్కి, విండ్కి, వీటికి. సో ఆటోమేటిక్గా గవర్నమెంట్ హెస్ బ్రాట్ ఎ స్కీమ్ ఆన్ రేర్ ఎర్త్ ఎలిమెంట్స్. See, this is what I was saying, 14 sectors. Just idea తెచ్చుకోండి, అన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి, ట్రై చేయొద్దు. జస్ట్ అన్ ఐడియా. See, electronics, obviously మన ఎలక్ట్రానిక్స్ కూడా ఇండస్ట్రీ యాక్టివిటీ. Automobile and components, solar PV modules, then ACC batteries. Then we have the IT hardware, pharmaceutical drugs, telecom and networking, food processing, textiles, bulk drugs, specialty steel, drones and components. ఇలా 14 sectors where the PLI scheme is working out. 14 sectors. Now see, now there is an enhanced PLI initiatives, especially for the electronics manufacturing and also the automobiles, along with the new scheme, enhanced scheme అని చెప్పొచ్చు. ఆల్రెడీ ఓల్డ్ స్కీమ్, లాస్ట్ ఇయర్ కూడా సెమీకండక్టర్ మిషన్ అని స్టార్ట్ చేసాం. దిస్ ఇయర్ ఇట్ ఇస్ సెమీకండక్టర్ 2.0 with extra allocations being made. Now this is the new schemes brought down by government. పూర్వోదయ స్కీమ్. పూర్వోదయ పేర్లోనే ఉంది, పూర్వోదయ. ఎక్కడ ఫస్ట్ సన్ వస్తాడు అక్కడ డెవలప్మెంట్ జరగాలి, పూర్వోదయ. సో నార్త్ ఈస్ట్. సో దిస్ ఇస్ స్పెసిఫికలీ ఫోకస్ ఆన్ ది ఈస్టర్న్ డెవలప్మెంట్. ఈస్టర్న్ సెక్టర్ ఆఫ్ ది ఇండియా డెవలప్ అవ్వాలి, అక్కడ అమ్యూనిటీస్ ఉండాలి, అన్ని డెవలప్ చేయాలని. ఎస్పెషలీ దే ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ది ఈస్ట్ కోస్ట్ ఎకనామిక్ కారిడార్. ఒడిశా, ఆంధ్రప్రదేశ్, తమిళనాడు ఈస్ట్ కోస్ట్ ఎకనామిక్ కారిడార్ కట్టాలని చూస్తున్నారు. ఓకే, ఇండస్ట్రియల్ క్లస్టర్స్ డెవలప్ అవుతాయి, మినరల్ రిసోర్సెస్ డెవలప్ అవుతాయి, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ జనరేట్ అవుతుంది. That will be generated. Purvodaya scheme. Okay, this is the plus for Andhra Pradesh. Okay, because industrial activity will boom in Andhra Pradesh. Okay, now we have city economic regions. Transform 100 cities into economic powerhouses. Each city ki 5,000 crores is in government. For each city, in the next 5 years, 5,000 crores will be given. Inka ఏ cities లో ఇంకా మెన్షన్ చేయలేదు. Let's say విజయవాడ కూడా ఉంటే బెటర్. 5,000 crores is a very good investment. అమరావతి or విజయవాడ, తిరుపతి, వైజాగ్, these are very good investments. So let's see అక్కడ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ఇండస్ట్రీస్, స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అన్నిటిపైన వర్కౌట్ చేస్తారనమాట. బికాస్ 30% ఆఫ్ అర్బన్ పాపులేషన్ పెరిగే ఛాన్స్ ఉంది ఈ సిటీస్లో. దట్స్ వై దే ఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ సిటీస్. సో ఇవన్నీ గవర్నమెంట్ చెప్పడమే కానీ ఆల్రెడీ స్మార్ట్ సిటీస్ ఉందిగా. ఆల్రెడీ స్మార్ట్ సిటీస్ కూడా 100 సిటీసే కదా, జస్ట్ పేర్లు మారుస్తారు అంతే. పేర్లు మారిస్తే జనాలు కొత్తగా అనిపిస్తాయి. స్మార్ట్ సిటీస్ పాత అయిపోయింది, ఇప్పుడు 2014లో తీసుకొచ్చారు. ఇప్పటి వరకు దాని అవుట్కమ్ ఎవరికి తెలియదు. అందుకే పేరు మారిస్తే కొత్తగా ఉంటుంది స్కీమ్. ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ సేమ్, దానికి ఏం డిఫరెన్స్ ఏం లేదు, రెండు సేమే, పేర్లు మార్చారు అంతే. దిస్ ఇస్ ద కంటైనర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ మిషన్. అందుకే ద కవర్ పేజ్ ఇస్ ఆన్ ది కంటైనర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎకనామిక్ సైడ్. This is given in budget 10,000 crores over 5 years for domestic container production. So that it will reduce the logistic cost of the government of India. Because 90% మనం కంటైనర్స్ చైనా నుంచి తీసుకొస్తున్నాం. Why you should give it to China? అందుకే ఇంపోర్ట్ సబ్స్టిట్యూషన్ చేయమని చెప్తుంది కంటైనర్స్లో. Go for intelligent import substitution. Then we have, this will help in Sagar Mall also, inland waterways also, export competitiveness also, job creation also it will help. అందుకనే కంటైనర్ మిషన్ తీసుకొచ్చింది అన్నమాట గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. Now before I talk about this, I'll tell you the 3 pillars
which India should focus on. The first pillar is the intelligent import substitution. The second pillar is talking about the strategic resilience. The third pillar is talking about strategic indispensability. ఈ 3 pillars పైన ఇండియా ఫోకస్ చేయాలి అని ఎకనామిక్ సర్వే చెప్తున్నాను. So I talked about the intelligent import substitution. Wherever we don't need the imports, we need to substitute it with the domestic production, like containers ayindachu, like electric vehicles ayindachu, EVs ayindachu. All these are intelligent import substitution which you can go for. Now strategic resilience. Strategic resilience. అంటే వేరే కంట్రీ వచ్చి నీకు టారిఫ్ వేస్తే నువ్వు సడన్గా ఎకానమీ డౌన్ అయిపోతుందా? వై డోంట్ యూ డైవర్సిఫై యువర్ ఎకానమీ? Why don't we diversify your market? Export markets and diversify change kada. Why you are focusing on a single country? Your trade is focusing too much on single country. So if you want strategic resilience, go for diversification. Diversification of your trade basket, diversification of country which you are exporting, diversify chain. This last one is the new term, strategic indispensability. See, ఇండియా దీంట్లో టాపు. ఇది లేకపోతే ఇది ఇండియా ప్రొడక్షన్ చేయడం ఆపేస్తే మొత్తం వరల్డ్ ఆగిపోతుంది. అటువంటిది ఏమన్నా ఉందా? అటువంటిది ఏమన్నా ఇండియా సడన్గా దీని ప్రొడక్షన్ ఆపేస్తే మొత్తం వరల్డ్ అంతా ఆగిపోతుంది. ఒక్క సెక్టర్ ఆర్ ఒక్క గూడ్ ఉందా? ఎనీ వన్ థింగ్ ఇండియా సడన్లీ స్టాప్స్, ద వరల్డ్ స్టాప్స్. స్పైసెస్. స్పైసెస్ నౌ ఎవ్రీవేర్ దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు గెట్ ఇట్. బ్రిటిష్ టైం లాగా కాదు, ఇప్పుడు అన్నీ ఉన్నాయి. డైరీ సెక్టర్ ఆల్రెడీ ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్ రెడీగా ఉన్నాయి. ఇఫ్ యూ ఓపెన్ ది ఇండియన్ మార్కెట్ దే విల్ బి ఫ్లడింగ్ విత్ ది ఆస్ట్రేలియన్ డైరీ ప్రొడక్ట్స్, విచ్ ఈస్ వన్ థింగ్. దేర్ ఇస్ నథింగ్ యాక్చువల్లీ, దెర్ ఇస్ నథింగ్. అందుకనే ట్రై టు గెయిన్ దట్ స్ట్రాటజిక్ ఇండిస్పెన్సిబిలిటీ. అంటే నువ్వు కానీ అది ఆ గూడ్ ఆపేస్తే వరల్డ్ అంతా ఆగిపోవాలి. అటువంటి సెక్టర్ని ఐడెంటిఫై చేసి అటువంటిది ఫస్ట్ డెవలప్ చేసుకో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వ్యాక్సిన్స్ అనుకో. వ్యాక్సిన్స్, ఇండియా ఇస్ ది లార్జెస్ట్ జనరిక్ ఫార్మస్యూటికల్ మార్కెట్. అంటే మనం ఎక్కువ జనరేట్ చేస్తాం. ఇండియా ఇస్ కాల్డ్ ది ఫార్మసీ ఆఫ్ ది వరల్డ్. కానీ నువ్వు ఆ రా మెటీరియల్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకొస్తున్నావు? చైనా నుంచి. చైనా ఆపేస్తుంది అనుకో, నువ్వు ఇక్కడ అయిపోతావు. అలా కాకుండా ఐడెంటిఫై దట్ వన్ థింగ్ దట్ ఇఫ్ ఇండియా ప్రొడ్యూసెస్, ఇండియా స్టాప్స్ ప్రొడ్యూసింగ్, ద వరల్డ్ స్టాప్స్. ఇప్పుడు తైవాన్ ఉంది. తైవాన్ ఈస్ ఫేమస్ ఫర్ చిప్స్. చిప్స్ అంటే మనం తినే చిప్స్ కాదు, సెమీ కండక్టర్స్. సో సెమీ కండక్టర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో అది టాప్ అనమాట. సడన్గా వాళ్ళు చిప్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆపేస్తే వరల్డ్ అంతా ఒక స్టాండ్ స్టిల్కి వచ్చేస్తుంది. అలాంటిది ఏదైనా ఇండియా ఐడెంటిఫై చేసి ఫోకస్ ఆన్ దాట్ సెక్టర్ వేర్ ఇట్ ఈస్ స్ట్రాటజిక్ ఇండిస్పెన్సిబిలిటీ. సో దిస్ ఈస్ వాట్ ది ఎకనామిక్ సర్వే ఈస్ మెన్షనింగ్, దట్ ఇండియా షుడ్ ఫోకస్ ఆన్ దిస్ 3 pillars. Okay, see, there are previously so many industrial clusters which were old అయిపోయాయి. Now we need to rejuvenate this already existing industrial clusters. దాన్ని లెగసీ క్లస్టర్ రీజువినేషన్ పెట్టారు. ఇది కూడా కొత్త స్కీమ్ ఏం కాదు, పాత స్కీమ్కే కొత్త కలర్ వేసి పెట్టారు. సో అదే పాత ఇంటికే కొత్త కలర్ వేసి చూపించినట్టు. సో ఇవి కూడా పాత స్కీమ్స్ అనమాట. ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్స్ అని ఉండేది ఇంతకుముందు. ద స్కీమ్ వాజ్ ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్స్. నౌ దే హ్యావ్ చేంజ్ ద స్కీమ్ నేమ్ లెగసీ ఇండస్ట్రియల్ క్లస్టర్స్ అని పెట్టారు అంతే. So 200 old industrial clusters, like it can be Ludhiana for auto parts, Surat for textiles, Moradabad for brass, Kanpur for leather. Already అక్కడ ఇండస్ట్రియల్ క్లస్టర్స్ రెడీగా ఉన్నాయి. జస్ట్ ఓల్డ్ అయిపోయి దాన్ని రిజ్యూమినేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. Seaplane Viability Gap Funding Scheme. Previously there was a scheme called UDAN. ఎయిర్పోర్ట్స్ డెవలప్ చేయడానికి, ఎయిర్పోర్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ చేయడానికి ఉడాన్ స్కీమ్ అనేది ఉంది. ఉడే దేశ్ కా ఆమ్ నాగరిక్ అంటాం. అంటే నార్మల్ పర్సన్ కూడా ఫ్లైట్ ఎక్కాలి అనే మెయిన్ ఎయిమ్తో తీసుకొచ్చిన స్కీమ్ అనమాట. సో ఉడాన్ స్కీమ్ వల్ల మన ఎయిర్పోర్ట్ కెపాసిటీ 90 ఉండేది. అంటే ఎయిర్పోర్ట్స్ 90 ఉండేది, ఇప్పుడు 162 ఎయిర్పోర్ట్స్ అయ్యాయి. అంటే ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎయిర్పోర్ట్స్
హ్యావ్ ఇంక్రీస్డ్, ఎయిర్పోర్ట్స్ హ్యావ్ ఇంక్రీస్డ్. కానీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఎయిర్పోర్ట్స్ ఇంక్రీజ్ అయ్యాయి కానీ ఫ్లైట్స్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి. ఎయిర్పోర్ట్స్ అలా ఖాళీగా పడున్నాయి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తిరుపతి తీసుకోండి. తిరుపతి 2014 నుంచి వింటున్నాను ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ వస్తుంది, ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ ఇప్పటివరకు రాలా, ఒక్క ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లైట్ కూడా దిగలాడు. సో అలా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కట్ వదిలేసాం కానీ దేర్ ఆర్ నో ఫ్లైట్స్, మేజర్ ఫ్లైట్స్ ఇన్ ఇండియా, బికాస్ మనం ఫ్లైట్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయము. ఇప్పటికీ మనం డిపెండెంటే ఫ్లైట్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్. ఇండిగో కానీ ఎయిర్ ఇండియా కానీ బోయింగ్ పైన ఎక్కువ డిపెండ్ అవుతాయి అనమాట. ఆ బోయింగ్ సడన్గా మెయింటెనెన్స్ ఆపేస్తే ఇంకా అన్ని ఫ్లైట్స్ ఆగిపోతాయి. సో అలా దిస్ ఇస్ హౌ దీస్ ఆర్ ప్రెసెంట్. అందుకని వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ది సీ ప్లేన్స్, బికాస్ ద న్యూ టూరిజం ఇస్ ది సీ ప్లేన్ టూరిజం. సీ ప్లేన్ టూరిజం కోసం వీఆర్ ట్రయింగ్ ఫర్ గో ఫర్ ఇట్. సో దాంట్లో ఏంటంటే ఇండిజీనియస్గా సీ ప్లేన్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ సీ ప్లేన్ నీకు తయారు చేయడానికి ఒక 10 crores అయింది, 10 crores అయింది. గవర్నమెంట్ కొంచెం ఫండింగ్ ఇస్తుంది. దట్ వయబిలిటీ గ్యాప్ ఫండింగ్ ద గవర్నమెంట్ విల్ పే ఫర్ యూ. అలా గవర్నమెంట్ ఫండింగ్ కూడా ఇస్తుంది. సో దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ దస్ seaplane viability gap funding. And we have the detailed schemes for railways also. Railways to new dedicated freight corridors kattalani chustam. Railway electrification, we have already reached 99%. Now we are trying to go for 100%. 7 high speed rail corridors. ఇది కూడా 2016 నుంచి వింటున్నాను, ముంబై పూణే బుల్లెట్ ట్రైన్ వస్తుందని. ఇప్పటివరకు బుల్లెట్లు అయ్యాయి కానీ బుల్లెట్ ట్రైన్ అయితే రాలేదు. సో ఇండియా పైన చాలా బుల్లెట్లు వేసారు కానీ బుల్లెట్ ట్రైన్ రాలేదు. కాబట్టి ఎప్పుడు వస్తుందో కూడా తెలీదు. కానీ ఇప్పుడు మళ్ళీ 7 అనౌన్స్ చేసాం, 7 బుల్లెట్ ట్రైన్స్. దాన్ని హై స్పీడ్ రైల్ కారిడార్స్ అంటున్నాం. సో ముంబై పూణే స్టిల్ ఇన్ పెండింగ్ స్టేజ్ సిన్స్ లాస్ట్ 10 years. పూణే హైదరాబాద్, హైదరాబాద్ బెంగళూరు, హైదరాబాద్ చెన్నై, చెన్నై బెంగళూరు, ఢిల్లీ వారణాసి, వారణాసి సిలిగురి. ఓకే, దెన్ న్యూ ట్రాక్స్, కొత్త ట్రాక్స్ కట్టాలని చూస్తున్నాం. అండ్ ఓవరాల్ ట్రాక్ నెట్వర్క్లో ఇండియా ఈజ్ సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఆఫ్టర్ చైనా. చైనా తర్వాత ఇండియా ఇస్ ద సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఇన్ ట్రాక్ నెట్వర్క్. కాబట్టి వీ వాంట్ టు ఇంక్రీస్ ద ట్రాక్ నెట్వర్క్ ఆల్సో. And we have roadways also. Bharatmala is a scheme for the roadways. Bharatmala scheme అనేది ఉంటుంది. Then high speed corridors కట్టాలని చూస్తున్నాం. And golden quadrilateral upgradation. National highways ని previously it was 1.46 lakh kilometers. Now it has 1.63 lakh kilometers. ఇలా నేషనల్ హైవే నెట్వర్క్ కూడా పెరిగింది. బట్ ఇదంతా వద్దు, నాకు కావాల్సింది ఏంటంటే రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ మినిస్టర్ ఒక కమెంట్ చేశారు. ద కమెంట్ ఈస్ సేయింగ్ దట్ within next few years or few days, within next few days, I will I'll reduce the time taken for the FASTags. FASTags ని నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళి ఆపి ఆ FASTag స్కాన్ చేసిన తర్వాత అది పైకి లేపగానే నువ్వు వెళ్తావు. అక్కడ కూడా టైం వేస్ట్ అవుతుంది కదా, ఎస్పెషల్లీ డ్యూరింగ్ ఫెస్టివల్స్. మీరు సంక్రాంతి ఫెస్టివల్ టైమే చూసుకోండి. విజయవాడ నుంచి హైదరాబాద్ వెళ్ళే రూట్ చూడండి, లేదా హైదరాబాద్ నుంచి విజయవాడకు వచ్చే రూట్ చూడండి. లార్జ్ ట్రాఫిక్ స్టాండర్డ్ దేర్. ఫాస్టాగ్స్ ఉన్నాయి, ఫాస్టాగ్ దగ్గరే అవుతున్నారు. ఫాస్టాగ్ ఎందుకు తీసుకొచ్చాం? ఇలా ఆగకుండా స్పీడ్గా వెళ్ళండి. బట్ అక్కడ కూడా అవుతున్నాం కదా. అలా కాకుండా స్పీడ్గా రీడ్ చేసేలాగా వీఆర్ ట్రైంగ్ టు ఫైండ్ యూజింగ్ ది గ్లోబల్ శాటిలైట్స్, ది శాటిలైట్ బేస్డ్ ఫాస్టాగ్, శాటిలైట్ బేస్డ్ ఫాస్టాగ్ తీసుకురావడానికి ట్రై చేస్తాం. సో దట్ నువ్వు ఆ ఫాస్టాగ్ అక్కడ ఆగాల్సిన పనిలా, నువ్వు అక్కడ నుంచి వెళ్ళగానే స్కాన్ చేసుకుని వెళ్ళిపోతావు. బికాస్ ఇంటెలిజెంట్ ట్రాకింగ్ సిస్టమ్ విల్ బి ప్రెజెంట్ ఇన్ కార్స్. అలా ఉంటుంది. కానీ దీంతో ప్రాబ్లం ఏంటంటే నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు, ఏం చేస్తున్నావు అన్నీ తెలిసిపోతుంది. ఇట్ ఈస్ ఎ మోర్ ఆఫ్ ఎ సర్వేలెన్స్ స్టేట్. ప్రతిదీ తెలుసు. నువ్వు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలనుకుంటున్నావు, ట్రిప్కి వెళ్ళాలనుకుంటున్నావు, అన్నీ తెలిసిపోతాయి. కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండాలి అటువంటి టైంలో, ట్రాకింగ్ చేసుకోకుండా. Okay, then waterways. We have 20 new national waterways. Already 111 ఉన్నాయి, ఇంకా డెవలప్ కాలా. ఇంకా కొత్తగా 20 తీసుకురావాలని ట్రై చేస్తున్నాం. Coastal shipping, the current share is 7%, target is 12%. And we have inland waterways also, we need to increase inland waterways. Then aviation sector, I told you it was approximately 90 to 70. It was 164 airports వచ్చాయి. It has become the third largest domestic aviation market. Then we have the Udan scheme also. You want to inland waterways అంటే సింపుల్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కృష్ణా రివర్ ఫ్లో అవుతుంది. కృష్ణా రివర్ ఎన్నో స్టేట్స్ కూడా వెళ్తుంది కదా. నువ్వు అక్కడే షిప్స్ యూజ్ చేసి ఇప్పుడు ఈ స్టేట్ నుంచి ఆ స్టేట్కి నువ్వు రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్, రైల్వే ట్రాన్స్పోర్ట్ యూజ్ చేసి గూడ్స్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తున్నావు.
ఆ గూడ్స్ దాని నుంచి అక్కడే షిప్స్ నుంచి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయొచ్చు కదా, లేకపోతే పీపుల్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయొచ్చు కదా. అదే ఇన్లాండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అండి. బికాస్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇస్ వెరీ లెస్. నీకు రోడ్ ఒక పర్ కిలోమీటర్ వెళ్ళాలంటే ఒక 10 రూపీస్ పడితే అక్కడ 1 రూపీకే నువ్వు ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయొచ్చు పర్ కిలోమీటర్. అలా కాస్ట్ ఆఫ్ తగ్గించడానికి ఇన్లాండ్ వాటర్ ట్రాన్స్పోర్ట్. టైం ఎక్కువ అవుతుంది, ఆబ్వియస్లీ టైం ఎక్కువ అవుతుంది, బట్ స్టిల్ ది కాస్ట్ విల్ రెడ్యూస్. ఓకే, నౌ ది ఎక్స్టర్నల్ సెక్టర్. బిఫోర్ గోయింగ్ టు ఎక్స్టర్నల్ సెక్టర్, ఐ వాంట్ దిస్ టు బి కవర్డ్. రేర్ ఎర్త్ కారిడార్స్ కట్టాలని చూస్తున్నారు. రేర్ ఎర్త్ కారిడార్స్, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ఒడిస్సా, కేరళ, ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ తమిళనాడు. బికాస్ రేర్ ఎర్త్ ఎలిమెంట్స్, చైనా ఈజ్ మోర్ డామినెంట్ ఇన్ రేర్ ఎర్త్ ఎలిమెంట్స్. కానీ ఇక్కడ నేను మీకు చెప్పాల్సింది ఏంటంటే ఇదేం రేర్గా దొరికేది కాదు. దొరుకుతాయి, బాగానే దొరుకుతాయి. రేర్ ఎందుకంటే ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడం డిఫికల్ట్. ది ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఇస్ డిఫికల్ట్, అందుకే అది రేర్ అన్నాం. దొరకడంలో రేర్ ఏం కాదు, ఈజీగా దొరుకుతాయి, అన్ని చోట్ల దొరుకుతాయి. ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఇస్ వెరీ డిఫికల్ట్, అందుకే రేర్ ఎర్త్ ఎలిమెంట్స్ అన్నాం. సో ఆ రేర్ ఎర్త్ కారిడార్స్ ఒడిస్సాలో, ఆంధ్రప్రదేశ్లో, బికాస్ 100% వీఆర్ స్టిల్ ఇంపోర్ట్ డిపెండెంట్ ఆన్ చైనా. అందుకని ఐడెంటిఫై చేసి అక్కడ ఎక్స్ట్రాక్షన్స్ చేసి వీ వాంట్ టు జనరేట్ అవర్ ఓన్ రేర్ ఎర్త్ ఎలిమెంట్స్. Now, when it comes to the monetary policy, I want to tell you 2 things regarding monetary policy. One, inflation. It is a general rise of prices compared to the last financial year policy. Then it rises LIA prices. For example, ఈ పెన్ తీసుకుందాం. ఈ పెన్ ఇంతకుముందు 100 రూపీస్ ఉండేది, ఈ ఇయర్ 100 రూపీస్ ఉండేది. ఇంకా 2 months తర్వాత ఇది 110 రూపీస్ అయింది అనుకోండి. ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ ఏం పెరగలా, ఇన్ఫ్లేషన్ పెరిగి. సో అలా ఇన్ఫ్లేషన్ గురించి ద ఎకనామిక్ సర్వే ఇస్ సేయింగ్ దట్ దిస్ ఇయర్ ఇట్ ఈస్ 1.7% ఆఫ్ జీడిపి. సో దిస్ ఇస్ హెడ్లైన్ ఇన్ఫ్లేషన్. సో ఇన్ఫ్లేషన్ ఈజ్ మెజర్డ్ యూజింగ్ 2 parameters, CPI, WPI, కన్స్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్, హోల్సేల్ ప్రైస్ ఇండెక్స్. కన్స్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ మనమే కన్స్యూమర్స్, హోల్సేల్ అంటే హోల్సేల్ లెవెల్. సో కన్స్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్లో వీ హ్యావ్ అగైన్ 2, ది హెడ్లైన్ అండ్ వీ హ్యావ్ కోర్ ఇన్ఫ్లేషన్. హెడ్లైన్ ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే దిస్ ఈస్ ది మేజర్ పారామీటర్ యూస్డ్ బై RBI, విచ్ ఇంక్లూడ్స్ ఆల్ ది టర్మ్స్ లైక్ ఫుడ్, ఫ్యూయల్, హౌసింగ్ అన్నీ ఉంటాయి దాంట్లో. ఆ సెక్టర్స్లో ఎలా గ్రో అయింది ప్రైసెస్ అనేది కనుక్కోవడానికి హెడ్లైన్ ఇన్ఫ్లేషన్. ద గవర్నమెంట్ ఈస్ సేయింగ్ 1.7%. కోర్ ఇన్ఫ్లేషన్, ఇట్ విల్ ఫుడ్ అండ్ ఫ్యూయల్, ఈ రెండింటిని తీసేస్తే కోర్ ఇన్ఫ్లేషన్ వస్తుంది హెడ్లైన్ ఇన్ఫ్లేషన్ నుంచి. హెడ్లైన్ ఇన్ఫ్లేషన్ నుంచి ఇవి రెండింటిని, బికాస్ దీస్ ఆర్ మోర్ వోలటైల్ కమ్యూనిటీస్. ఫుడ్ ప్రైస్ ఎప్పుడైనా పెరగచ్చు, తగ్గచ్చు. ఫ్యూయల్ ప్రైస్ ఎప్పుడైనా పెరగచ్చు, తగ్గచ్చు. అందుకనే వాటి రెండింటిని తీసేస్తే యూ విల్ గెట్ ది కోర్ ఇన్ఫ్లేషన్. కానీ ఇప్పటి వరకు దెర్ ఇస్ ఎ పారాడాక్స్. ఆల్వేస్ ఇన్ ఇండియా హెడ్లైన్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దాన్ కోర్ ఇన్ఫ్లేషన్. బికాస్ హెడ్లైన్లో అన్నీ ఉంటాయి కదా, ఫుడ్ ఉంటుంది, ఫ్యూయల్ ఉంటుంది, అన్నీ ఉంటాయి. బట్ ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఎక్కడ వచ్చిందంటే ఈసారి కోర్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ headline inflation, because the food which is present here is growing at -3.2 లో growth, -3.2 లో food growth. అందుకని headline inflation is reduced compared to the, you can see here, yes. So this is 1.7% of inflation, 1.7%. And the core inflation is 3.4% because of the food forming a negative trend. ఎందుకంటే వెజిటబుల్ ప్రైజెస్, పల్సెస్ ప్రైస్ బాగా తగ్గాయంట because of good monsoon. Now, I was telling you the growth is growing at 7.4%. Inflation is at 1.2%.
ఈ రెండింటిని కలిపి ది ఎకనామిక్ సర్వే హస్ కాల్డ్ ఇట్ గోల్డీలాక్స్ ఎకానమీ. ఇది జనరల్గా ఒక జాగ్రఫికల్ టర్మ్ అనమాట, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో వస్తుంది. గోల్డీలాక్స్ జోన్, ఎస్పెషల్లీ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎర్త్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు గోల్డీలాక్స్ జోన్ గురించి మాట్లాడతాం. అంటే ఎర్త్లో మాత్రమే లిక్విడ్ వాటర్ స్టేట్లో ఉంటాయి, వాటర్ లిక్విడ్ స్టేట్లో ఉంటాయి. మిగిలిన దాంట్లో గ్యాషియస్ స్టేట్లోనో లేకపోతే ఫ్రోజన్ స్టేట్లో ఉంటాయి. బికాస్ ది ఎర్త్ ఈజ్ ఇన్ ది గోల్డీలాక్స్ జోన్ ఆఫ్ సన్, అందుకనే ఇట్ ఈస్ ఇన్ లిక్విడ్ స్టేట్. ఈ గోల్డీలాక్ ఎకానమీ అని ఎందుకు చెప్పారంటే ది గ్రోత్ ఈస్ గ్రోయింగ్ అట్ వెరీ ఫాస్ట్ ఫేస్, ఇన్ఫ్లేషన్ ఈజ్ ఆల్సో అండర్ కంట్రోల్. ఇన్ఫ్లేషన్ కంట్రోల్లో ఉంది, గ్రోత్ కూడా పెరుగుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ గోల్డీలాక్స్ ఎకానమీ అని ఎకనామిక్ సర్వే హస్ గివెన్ ది టర్మ్. This is called Goldilocks economy, where 7.5% growth and 1.7% inflation. Okay, this shows that RBI is successful. RBI monetary policy is successful in controlling the inflation because monetary policy committee అని ఉంటుంది, MPC. ఇది బై-మంత్లీ మీట్ అవుతుంది. మీట్ అయ్యి దే విల్ జనరేట్ ది ఇన్ఫ్లేషన్, అంటే రెపో రేట్ పెంచాలా తగ్గించాలా ఏం చేయాలో చూస్తారు ఇన్ఫ్లేషన్ కంట్రోల్లో ఉంచడానికి. నౌ ఈ మానిటరీ పాలసీ ప్రాపర్గా రీచ్ అయిందా లేదా ఇన్ఫ్లేషన్ ట్రెండే చెప్తుంది. ఇన్ఫ్లేషన్ ట్రెండ్ యాక్చువల్లీ అకార్డింగ్ టు ఎంపీసీ 4 ± 2లో ఉండాలి, ఈ ట్రెండ్లో ఉండాలి. అంటే 6% పైన వెళ్ళకూడదు, 2 కన్నా తక్కువ రాకూడదు. కానీ ఇప్పుడు చూస్తే 1.7కి వచ్చింది ఇన్ఫ్లేషన్, విచ్ ఇస్ లో ఇన్ఫ్లేషన్ ఇన్ ఇండియా, లోయెస్ట్ ఎవర్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఇన్ ఇండియా. Now, see, we have talked about the low fiscal deficit. Subsidy is also getting reduced. Subsidy rationalization is going on. Capital expenditure is getting increased. Banking sector health. Yeah, I should talk about the banking sector as the last thing. See, banks low. For example, this is bank. This is giving loan to this person, P అనే person కి bank loan ఇచ్చిన అనుకున్నాం. ఈ P అనే person కట్టట్లేదు. If he has not paid the loan, principal plus interest for more than 90 days, తను కట్టట్లేదు అమౌంట్, అప్పుడు దాన్ని నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్ అంటాం. అంటే అది తిరిగి వచ్చే ఛాన్స్ లేదు, పర్ఫామ్ చేయదు, అది నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్ అంట. ఈ నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్స్ ఎస్పెషలీ డ్యూరింగ్ 2017 ఆ టైంలో ఇట్ వాజ్ అప్రాక్సిమేట్లీ 11%. This year, this has reached, especially the gross NPS, has reached to 2.2%, which is a very good sign. Because, see, ఇట్లా ఒక 10 మంది చేశారనుకోండి, బ్యాంక్ లోన్స్ ఇవ్వదు కదా ఇంకెవరికి, ఎవడో తిరిగి కట్టట్లేదు, నేను ఎందుకు ఇవ్వాలి లోన్స్ అంటారు, లేదా ఇంట్రెస్ట్ రేట్ పెంచేస్తాయి. దానివల్ల ఏంటి, కార్పొరేట్స్ లోన్ తీసుకోవడానికి భయపడతాయి, కార్పొరేట్స్కి లోన్స్ రావు. అందుకే దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ట్విన్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ప్రాబ్లమ్. ట్విన్ బ్యాలెన్స్ షీట్ అంటే బ్యాంక్ యొక్క బ్యాలెన్స్ షీటు, కార్పొరేట్స్ యొక్క బ్యాలెన్స్ షీట్ రెండు లాసెస్లో ఉంటాయి. అందుకనే ఎన్పిఎస్ ఎప్పుడైనా తక్కువ ఉండాలి గవర్నమెంట్. ఎన్పిఎస్ తగ్గాయి కాబట్టి ట్విన్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ సాల్వ్డ్ ఇన్ ఇండియా. ఇది తగ్గడానికి రీజన్ ఏంటి, ఎన్పిఎస్ తగ్గడానికి రీజన్, ద మెయిన్ రీజన్ ఇస్ ఇన్సాల్వెన్సీ అండ్ బ్యాంక్రప్సీ కోడ్. అంటే వీళ్ళు కట్టలేదు కదా, వాడేదో కొల్లెటరల్ పెట్టుంటాడు కదా, లోన్ తీసుకోవడానికి ఫ్రీగా ఇవ్వరు కదా లోన్, వాడేదోటి పెట్టుంటాడు, దాన్ని అమ్మడం, లిక్విడేట్ చేయడం, ఆ కంపెనీని మూసేస్తుందని చెప్పాడు అనుకోండి, దాన్ని లిక్విడేట్ చేయడం అంటే ఇంకెవరికైనా అమ్మడం ఆ కంపెనీని, దాన్ని ఇన్సాల్వెన్సీ అండ్ బ్యాంక్రప్సీ కోడ్ అంటాం. దానివల్ల ఏంటి, చాలా వరకు లోన్స్ ఇప్పుడు ఫర్ 100కి 100 ఏం రాదు, 100 రూపీస్ పెడితే 100 రూపీస్ ఏం రాదు, 80 రూపీస్ బ్యాక్ వచ్చింది, విచ్ ఇస్ అ వెరీ గుడ్ ఫర్ ద బ్యాంక్స్. అలా ఇన్సాల్వెన్సీ అండ్ బ్యాంక్రప్సీ కోడ్ ఇస్ ద రీజన్ వై ఎన్పిఎస్ హ్యావ్ రెడ్యూస్డ్ టు 2.2%. సో దిస్ ఇస్ వాట్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ అబౌట్ దిస్ ఎన్పిఎస్. You see, the Insolvency and Bankruptcy Code 2016, which is the major reason, and also the banks getting consolidated. Public sector banks ఇంతకుముందు 27 ఉండేటి, ఇప్పుడు 12 మాత్రమే ఉంది.
ఓకే, దెన్ అసెట్ క్వాలిటీ రివ్యూ. రఘురామ్ రాజన్ 2016లో ఆర్బీఐ గవర్నర్గా ఉన్నప్పుడు అసెట్ క్వాలిటీ రివ్యూ అంటే మీ దగ్గర నిజమైన ఎన్పిఎస్ ఎన్ని ఉన్నాయి రియల్గా చెప్పండి ఓపెన్గానే, టు అండర్స్టాండ్ ది బ్యాంకింగ్ హెల్త్ అని తీసుకొచ్చాడు. దెన్ 4R స్ట్రాటజీ, రీక్యాపిటలైజేషన్, రీఫార్మ్ అని ఇలా చాలా స్ట్రాటజీస్ తీసుకొచ్చి ఎన్పిఎస్ని తగ్గించాం. Okay, this is where we'll end this today. So we have few more chapters which are left out, like employment, skill development, poverty, service sector, external sector, and then the last chapters like AA ఇవన్నీ ఉన్నాయి. In the next few days, if I find time, I'll come back and I'll tell you these chapters.